And there we are, just like that, live. This is how it goes today. Yeah, it is, as always, a little bit hectic, just a little bit unprepared, and a whole new setup of PC and stuff. I'm personally a long-time Mac user, but decided to go back to PC now to be a little bit more prepared and performant for the upcoming Lure Masters trophy, which we are also going to stream live. Thank you very much, first of all, for following Hoss and all the others that already signed up to follow our Twitch channel. And I think that's a good reason to do so, because we will stream the Lure Masters trophy live in just a little over... we will be there in 2 weeks, but the event will actually take place in 2.5 weeks. If you don't know what it is, it's the boat event that is coming up in the Netherlands with 99 boats and a total of 198 anglers. It's a team event, and there's big prizes sponsored by some of the best supporters in the industry. So if you want to join live and see what's going on, make sure to tune in on our Twitch channel as well. And that's the good reason to leave us a follow, because then you get informed, or you can get informed if you like, when we are going live. It's the 16th until 19th, and until the 18th. And you will be able to also see what's going on the boats eventually, if everything goes right. Yep, and there we are. Let's see. Today we're gonna talk a little bit about different topics and also test out the technology a little bit. Schuppe said, geile Barschlampe. Yep, thank you very much. He means the bass in the background. And I hope that you guys can hear us, or hear me well. Today we talk a little bit about online Aspius Open, sponsored by Towater Productions, which has ended last weekend, and we could not make the prize giving yet, and crown the winner of this competition, which was really exciting. There has been a lot of movement in the leaderboard, a lot of ups and downs for the competitors, and a lot of things going on. And this is what we're going to talk about. Also, we are going to have another guest later on the show, who is currently competing in the event that is running right now. And this is the Online Perch Open Stage 2. And he is actually currently leading, and we are talking about Jan Zitzen. He's also joining later on, if the technology will allow us, because it was everything a little bit on short notice, but so if there's anything that's not running good, just let me know and give me some feedback in the chat. And all the guys that already tuned in, you probably have heard about the live stream on our social media, and maybe some of you are already also signed up for our online tournaments. And if so, maybe give me some feedback. Type a 1 in the chat if you are already signed up for the online competitions that we are running. The good news is there's 3 more coming up really soon, and this is going to be another perch, another pike, and also another Zander competition. And I'm a little bit confused. I know what that is. That we don't see the latest follower here in the overlay, but I think I can fix that. Yes, so without further ado, I will jump into the browser, and we will take a look together at the Lure Masters online Aspius Open, which is sponsored by TWP, Towater Productions. And as I said, it just came to an end. It is the format of the 6 biggest ASP that
have been caught in this duration. And we have a total of 53 anglers who competed, and there's really cool prizes provided by Towater Productions. All the pricing goes down to the 25th place, which is some vouchers that you can use in the Towater Productions shop, and also in the top ranks here you will also get some pretty cool prizes, baits, and also some rods for the top finishing anglers that have caught the biggest asp in total of 6 fish. So let's see, I'm not getting any feedback by the chat right now, so this is a little bit confusing, but I hope you guys are still there. I will try to get my guest for today in, which is Jakob Dellen, and I will try to get him into the show. So let's see. There he is. Can you hear me? Yeah, I hear you good. Thanks for having me. Yeah, I have had to just turn up the volume, so you should be hearable now if you can hear me. I can hear you loud and clear, yeah. That's cool. Great. Thanks for joining. Mondi is saying, klappt alles, super. Okay, so it seems that we are online. We can talk. You can hear me without reverbs and stuff. So, yep, that seems to be all right. And I introduced you already, Jakob. Some people might not know you yet. Maybe tell us a little bit about yourself. Where do you live? How long do you fish? Things like that. Thanks for having me. My name is Jakob. I'm mainly fishing the fly. That's probably the reason why nobody knows me here anyway. And for the Asp tournament, I got myself a spinning rod for, I think I have it now for 3 weeks. So the distance you need to cover with the spinning rod is just, for the Asp, is just necessary on some occasions. And I'm coming from Aachen, which is just close to the border of the Netherlands, so quite good fishing grounds here. And I met quite a lot of the other anglers in the competition around my waters here. So must be quite a good area as well, because they're all in the top 5 rankings. And in the end it was probably just luck who got the big fish out. Okay, that's cool. So basically you're fishing for a fly, and then you heard of the tournament. Was it the first tournament you signed up for? Was the first tournament I signed up for, and so I booked the ticket. I rented the scale from a friend. Okay. And I just had to go, and it was first tournament, and I really liked the thrill of it, especially when someone puts a big fish on the leaderboard and you have to catch another one again. And definitely like the thrill of it. It's just keeps it exciting, but it also puts a lot of pressure on it. Hey, you always have to go to the water. You always have to be there. You can't skip a day if you want to compete for the first places. And I think also my first goal was always good fish handling with it, and I think you've seen that with the few pictures I sent to you. It's just, or I haven't sent to you, like got a lot of big fish without a tail or stuff like that, because that was just the first thing, was to get the fish back into the water. Yeah, that's really important, I think. That is, especially with the Asp, they are part of that. They're quite weak fish if you treat them too long. They're just not taking it that well with the warm temperatures, is at least what I figured out during the last 3 weeks. Mm-hmm. Yeah. Yes, many people have asked us to run this competition, and we also thought that it's actually a good fish to fish for in the summer period. Of course, you have to respect the fish and you have to handle it right. And it's cool that you are one of the guys that enjoy the format and that enjoy fishing for the Asp with the fly.
And it's interesting to hear that you had to adapt a little bit to be able to cast further. When would you say is it good and okay to use the fly rod, and when do you say I have to switch to the spinning rod because otherwise I'm missing my chances? It really differs on which kind of waters you're fishing. If you're fishing white water, it is pretty easy to fish it actually with the fly, because you just lay it in and you let it drift and the fish is taking it. You don't have to do anything. You just have to get into the area, so you have to cast a certain distance. If you're fishing calm water stretches, it's really, really difficult with the fly, because you just can't pick up the speed, which you can pick up with the spinning rod. And the biggest problem I had when fishing currents and rapids and stuff like that is that I had the back current coming in. And if you can't cross the back current, you always have a big S shape in your line, and then you have no contact at all to the bait. And that made it really, really difficult with the fly, because the water was, compared to last year, really high. And usually also with the fly, you only fish when in quick running water, only really the first 30-20 centimeters of the water column. And after the flood we had, there was hardly any bait fish in the rivers. You had some in the lakes, but that's obviously calm water and nearly impossible to catch a good amount of big fish with the fly. And in the rivers there was hardly any bait fish, and a lot of the fish stayed deep. I think I saw no fish, or maybe one fish rising to top water in the whole 3 weeks, which is for Asp really, really bad. And yeah, that were the most difficult part you had to overcome with the fly. But of course, you have different techniques you can adapt. You can cast double hand, then you have a thin line in front. But things for the next season I still have to learn. Yeah, It's cool. just Yeah. easier with a That's braided line, that's 14 millimeter or whatever. Yeah, that's really interesting to hear that you did not have a lot of contact on the top water. I'm not so familiar with fly fishing, to be honest. Maybe you can give the guys who want to try out some tips, because I think asp is a pretty good fish to target by the fly, with the fly. And what kind of tackle do you use? What rod and what line? What is important? What would you say is a good approach? Asp is really probably one of the most funniest fish besides sea bass to catch on a fly, because the takes are just insane. And with the fly rod you can fish really, really thin leaders, like 0.18 to 0.20, because the rods are really soft. You fish like with probably a 6 or 8 gram spinning rod compared to it. In fly rods we talk about class 6 or 7 what you fish if you fish single hand. And easiest way is to look for smaller stretches of body with a lot of current. So behind dams, or any quick floating water, and you just place your fly in it. It doesn't have to be anything fancy. Just some fur, craft fur, whatever, mainly in light colors, and just strip it. In these currents, they only have like tenths of a second to choose if they take it or if they don't take it. And yeah, so you really just have to get the fly in, and that's it. And also with the spinning rod, it was mainly like you cast the bait into the water, and either you get the take within the first 2 seconds, or you could reel it in again. And it was at the end really tough fishing, because they only took the bait when it really was falling in front of them. But of course, you had on the stretch of water we fished, there were, I think, 6 people of the competition fishing the same stretch of water, and probably caught over 200-300 asp together. Okay. So they probably felt all the hook 2 or 3 times. Yeah. So Yeah, made that's it a really bit interesting difficult to in the end. see. I mean, you caught in the end. We can maybe shortly switch to the leaderboard. Let's try this. And yeah, you should also be able to see it.
You Yes, caught, yeah. in the end, you caught 2 asp with 80 centimeters, which is quite impressive. And the biggest one was caught by Kevin Keevan. He caught a 82 centimeter asp. And that's quite the size for asp. I mean, of course, there's bigger ones, but I'm judging the waters that I fish here, which is the Rhine River, and you can catch a lot of 60s, end of 60s to 70s, and also mid 70s and 70s. 80 is not really common, so to say. I mean, you only had a period of time to catch them. So I think where you are fishing is not the asp hotspot of Germany. Maybe I'm not correct, No, but no, I it's think not. hotspot would be Hamburg, Yeah, it's something not like like that. it is the main mecca to go to for asp fishing. So it's really interesting to see that so many competitors fished in the same area that you did. So maybe it's because they come from or live nearby where you also live, and this is the area that is known for asp within your reach, that you can quickly go there and fish. Um, but it's interesting to see. 82, I mean, is a really, really nice fish. And 82 is impressive if you consider, I think 87 is the record in the Netherlands. So 82 is a pretty decent fish. yeah, yeah, yeah. And yeah, you said you approached with the fly. So what you didn't say is you probably did not use any sinking lure or sinking line, right? Just on the surface, and then the fly goes a little bit under the surface, and that's it. Yeah, I was fishing a 7-weight fly rod with a floating line, and then put a fluorocarbon leader in, and which is sinking a little bit, but with the speed of the water, it doesn't matter. And yeah, and on the spinning rod, I used my best bait was the slider, Salmo slider. It was working really good. Mm-hmm. And if you some jig spinners from just 10, 15 gram, which you can cast far. That were the main baits I was fishing. Of course, I think in the whole tournament I only caught 30 fish on the fly, and the rest of the fish on the spinning rod. So yeah, just quicker, and you'll be able to cover more water with the spinning rod. So at the end, I have of the top 6 fish, only 2 in it, which I caught on the fly rod. Yeah. Okay. Yeah, I've seen also the pictures that you sent in the beginning, and you mentioned it earlier. It was a little challenging for you to take the pictures or by your own. And then you said you also going to get a tripod and have everything set up beforehand and stuff like that. Maybe you have some little tips about for people that are joining the online competition and are fishing on their own, that you can give away for them to maybe skip this learning curve and get the pictures right a little bit quicker. Also in terms of protecting the fish and doing the procedure as quickly as possible. Yeah, at the beginning I was just doing it with my cell phone, and as I didn't have a tripod or whatever, I was just trying to hold the fish in one hand and make a selfie with the phone in the other. I knew I had a GoPro somewhere, but I couldn't find it. At the end, I found it in my fishing bag where it belongs to. So that's probably the easiest thing to have is just a GoPro, which voice command that helps you a lot. And then of course it's just the shittiest thing about these fish is you can't lay them flat on the scale. They just don't stay calm. It's just they don't like it. They just jump around. It is just easiest thing would be just to put it somewhere on a shallow beach in the water, not everywhere possible, or to have like I think carpfishers use it a lot, like a basket where you can put it in. Especially if you fish it a lot on rivers, because you have a lot of stones on the sides. It's really hard to place the scale straight somewhere. If no, you can't put it in the water, you can't put it over stones. Makes it difficult, and yeah, hard to give tips on it. Just be quick. It's probably the best thing. And if you don't know what to do,
leave the fish in the net, use a big net. Better use the big net which is too big than too small, and then you'll be good to go usually. Yeah. But they have the scales of them are really, really loose, so definitely take a rubberized net. You can see that from, I think, the 75 fish I caught. I caught it 2 times, and you see the wound on the side. And it's not in the ranking anymore, so I cannot show no, it right now. it's not in it anymore. But you can see also how the healing process was going on over the 2 weeks of time in between. Yeah, But and you caught this fish 2 times, right? Yeah, I caught it 2 times. I caught it, I think, on the second day. The first 2 days I had were insane, and I had 2 days 56 fish, and then it dropped. But yeah, I caught it on the second day, and then on the 2 weeks later again, but on a different spot. That was 300-400 meters apart. That's That really was, interesting. quite And then good to we see. also had to refuse this fish actually, because in our rules we have the paragraph or the rule that a fish can only be counted 1 time in a tournament. And it was obvious because of that wound that he had on the side that it is the same fish, which is, to be honest, not so easy to see, especially with the asp. We had to look many times really closely. We have this rule in place to prevent people doing stuff like, putting them in some ponds and then have them measured 1 or 2 times. So this is why this rule is actually in the rules. So we had to inform you that we have to refuse this fish, and then you said, yeah, no problem, I will catch bigger ones. Did this motivate you, or was it also I didn't say I will catch bigger ones, but I said I have to catch bigger ones anyway. So, Yeah. But yeah, I remember that. It was, of course, you don't like it if you lose a fish of that size on your board. Yeah. But at the end, that are the rules. I didn't read them that carefully, to be honest. So otherwise, I probably wouldn't have put it in. But however, yeah, I think the same day was when the 80 plus fish came, and I think there was quite a hassle of readjusting all the fish and the numbers, and suddenly people had 1,000 points and stuff like that. Before you got it sorted out again, and yeah, then it was sorted out, and I think 10 minutes later, the first 80 took the fly, no, the lure. First one was on the lure, and yeah, so it was the smallest fish by that time, so it would have gotten out anyway, I think. Yeah. Yeah, But, it's awesome. So in the end, you actually won the competition with 465 centimeters, and this is also a big lead over the second, Kevin Keevan, who has 458 centimeters, or the total score of 458. And difficult to say it's a big lead. No? It's only one fish that matters. If Kevin would have caught another 80 on the last day, yeah, then he would have made the race. Yeah. It is just... Yeah, that's true. It's true, but we have seen much closer in previous competitions for the perch, for example, where we had every perch the same size for the first 2, or basically the 2 guys that in the end won the tournament. And also we have a follower coming in, a new one, which is, to mention him, the predatorfishing.be. Thanks for the follow, man. And also we have some questions in the chat. One was by Raku. He said also in the tournament, some asp have been actually, I have to translate it from German to English, which is not so easy if you're thinking in English. I can't see the chat anymore. Yeah. So. He said that some people did not hold them correctly. Like he saw some pictures where people were holding the fish within the gills. And also we recommend that you absolutely don't do that. Also don't hold them with the weight in their mouth and stuff, because they are really fragile for that. I think it's best to hold them under the belly and maybe on the tail. But how do you see that?
Yeah, they're not built for grabbing it like a pike and lift it out of the water. I, for myself, do a gill grip as well, but always support it if I lift it out with the hand underneath the belly, so main weight is on the belly. Most fish I didn't even took out of the water, so I just was holding it in the gills on the side, and then they open the mouth. You can hook the bait out and just let it swim immediately. Was yeah, how a tournament runs. In the first fish, it was like you caught a 50 centimeter fish. Oh, I need to measure it, and then at the end of the end days of the tournament, that can't be over 70. Just let it go. Yeah. As higher your fish ranking is, as better gets your fish treatment, because the small one can go anyway. Probably in next competition, I probably will just start measuring fish from 65, because the smaller ones don't bring you anywhere anyway. Yeah, but as you But said, in the first place, you don't know if you catch any fish over exactly, 65, maybe 1, 2, and in the end, it can be the smallest asp that can win you the competition. So at first, you have to catch the 6 ones and bring them to the leaderboard before you can sort them out. yeah, exactly. But if you know that you have the stretch of water, and if you want to make, let's say, at least top 10, then you have to make sure that every fish is anyway probably around 70. And yeah, it's especially the small ones. They're really smashing the baits. They inhale the lures till they nearly come out at the back end again. And it is a lot of them, a lot of the S, because they smash the bait so hard, start bleeding really hard. Not on the fly, but on the spinning rod. I had a lot of S which were bleeding quite a lot. So these I just usually didn't took out of the water at all. And I also removed. I had fished the slider baits and thrills mainly, and removed the second the treble in the middle, That's a good because point, yeah. usually they only go for the tail. And if you have a 5 centimeter lures with 2 trebles on it and the asp is inhaling it, you can most of the time you can just kill the fish, because you're not able to get it out. They have quite a strong mouth to keep close as well, and Yeah. the problem is that the gills are so fragile, that when the trouble, or at least the hook, is just stuck in it, it's really hard to get it out, especially when the barbs are Yeah. big. Yeah. Was at least my experience. Yeah. I think that's also a good point that I also do when I go for Aspius, to actually remove the barbs of the hooks and fish with as less hooks as possible, because they are normally not that kind of fish that jump like crazy out of the water and shake. So they normally don't shake the hook off. That's my point of view. I don't know if you can agree to that. Yeah, carp-like species always go deep in the first move, so there's definitely no jumping. I think it's probably on some occasions probably even smart to change your trebles against single hooks, because they are stronger. I had a lot of treble hooks which were just bent wide open, but that was also due to my brake setting. Yeah. But at the end, I think I prefer single hooks, at least at the end of a lure. On the tail, it doesn't matter if you have a single or treble, it really doesn't matter, especially not with asp. Yeah. Yep. And then Schuppe said also very nice average of fish you caught there. And he thinks in the past years, the population of asp is getting less and less. Would you agree with that? I really can't say anything to that. It's my second year I fish for asp. I did it last year with a friend with the fly rod, and we just said, we need something for summer, because last year, if you remember, summer was really hot, and when the waters are above 26, 28 degrees, if you usually don't go for pike or perch or zander anymore, because it's just too warm. Also, trout is impossible, because they need the oxygen in the water. Yeah. And asp, carp, barbel are really nice fighting fish,
which you can catch really good during these temperatures. So that's when we started it. So I only did 2 years asp fishing, and I caught my first asp last year. And I can't say anything about population. What I can say is that last year we had a lot of bait fish at the single spots where we fished, and a lot of big fish. I think the smallest fish I caught last year was 65 or 63 centimeters. And this year was a lot of small fish, a lot of fish around 45, 50 as well. So there's at least a lot of small fish coming. It's hard to say. Yeah, I wouldn't agree as well. I mean, I did not fish a lot this year, also because of the high water, and I enjoy the few free time I have with my kids, to be honest. And there was not much fishing going on, but I would not say that the population is going down, and I would agree. And also, this is what the reason why we don't, why we did the ASP tournament in the summer period, is because we think it's not wise to run something for the other species in that time frame. And yeah, you never know it. Eh? Now it would be would be fine, I think, yeah, with all the rain and the water temperatures. But last year, it definitely wouldn't have been. But yeah, but nobody takes asp out for dinner, eh? So yeah, yeah. I don't know. they Some should people probably do, and they have some recipes to fix it in a good way. But I have actually tried it many years ago one time because the fish did not survive, and it did not taste really bad, but it was a nightmare to prepare it. So a lot yeah, of bones a lot in of it. bones in it. Yeah. Okay. Yeah, I never tried it. I'm not a fan of carp-like species for dinner. Yeah, 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 yeah. Yeah. So, what was the other question? Yeah, some other peoples also competed. They also had some fish on top water, they said. And also one point that came up, and this is actually a valid question, a valid point, and I don't know the answer to that. Is there any English-speaking people in the stream right now, in the audience? Because I know our visitors on the website and on the social medias and stuff is mostly Germans, which is probably because we are most well known in Germany. Of course, we try to open it up as good as we can to all the other European countries. But it's quite difficult, to be honest, because not so many people speak English in different European countries. They all have their own languages. They speak some English, but it's not their mother language. It's not my mother language, so it's also not that easy to communicate and make some jokes and show some character, so to say. So we are actually also questioning if it makes more sense to broadcast in German, more in English. So give us some feedback on that. Also, if there are some people watching who don't speak English, let us know. So all the feedback is always well appreciated. And Frank is saying, hey, I understand everything you are talking. So yeah, I think most people will be able to understand, but to broadcast... At least in Germany. If you have a lot of viewers from Italy or France, it might be difficult. Yeah, yeah. But also there, I think nowadays, yeah, France is still difficult. I used to do, gliding with gliding airplanes when I was younger, and we went to a camp in France, and internationally in flying, pilot language is always English. But there on this particular airport, we had to learn the commands in French before we were able to fly there. So this was quite an interesting experience. And yeah, Pantoffel is also here. Hi, Panti. Nice to see you. He's an English pro. That's always good. He's but are there any other questions? I can't see them really. Any ASP fishing related questions still up? Right now, not. But if you would like to place them, you can always place them right now in the chat, and Jakob will be able to answer them.
Also, I would like to try out actually. Give me a second. I have prepared a giveaway. We are giving away a Lure Masters cap, and we will have this run for 15 minutes, and you should be able to compete in this raffle if you are typing in the command !giveaway. If you would like to try that, it would be cool, because then we can try if it works and also be able to use that during our stream of the Lure Masters trophy. So we are switching back to the browser and take another look at the leaderboard. And actually, I would like to go through the places that have finished in the top 25, because those are the ones that are receiving prizes. And unfortunately, the sponsor Benedict from Towater Productions is not able to join us today because he's on a brief vacation. As I said, in a total 53 people competed, and the 25th place actually is going to Hendrik Erdmann. He has caught 2 asp for a total of 127, and he will receive a voucher for 25 euros to use in the Towater Production shop. Then we have Sebastian Coopers. He's actually living close to me. He's fishing in the Rhine River mainly, and he has caught 3 asp. I had quite some trouble to high water, I think, as well. Yeah. You can see that also in the background here. There was a lot of high water, and in the meantime, he also caught a catfish while fishing for asp, which was quite funny because he sent it in and said, "Oh, sorry, maybe it counts." And we said, "Oh, no, not really." Yeah, we caught also all old species. Okay. Zander, pike, perch, and catfish as well. Yeah. Was So Sebastian is going to receive a 30 euro voucher, so almost he has his entrance fee back. Then we got Igor Vucinic. He is the current Lure Masters champion, and he also competed for 3 asp and a total of 196. And he will receive a Towater Productions voucher for 35 euros. So he had some fun, definitely, and also a good prize in reward. Then we have Thorsten Schädler. He has caught 4 asp for a total of 264. He's on the 22nd place, and he will receive a voucher of 40 euros by Towater Productions. Then we have Max Messer, 273, with 4 asp he caught. He is on the 21st place. He will receive a voucher of Towater Productions with a value of 45 euros. And then we are also right here in the top 20. We have Tim Glunz. He is also pretty active in terms of video editing and video shooting. He also competed, and he thought it's such a cool way to compete. And that's also something that I have heard by many competitors, also by Pierre Jonen and Patrick Wischermann, for example. They said, "Hey man, this is so cool because we have actually, I would say to be forced is the wrong term, but you gave us a reason to go asp fishing, and we enjoyed it so much because we learned so much at the same time." And I think this is also really cool about the online open tournaments, that you can do something that you maybe would normally not do in this period of time. Yeah, cool thing is also that it's usually a lot of these fishermen are doing boat fishing, belly boat fishing, whatever, and asp fishing is still old school shore fishing most of the time. And as the spots are really limited, you also always meet the other competitors. So I didn't knew that the guys before, but met Svenjon, Pierjon, and number 3 from Perchery. Forgot the name already again, but all really nice people to meet. Patrick I didn't met, but he competed quite well in all of the tournaments so far. Yeah, I think he did have.
He's taking it really seriously, and he also said, "Hey man, you cannot do the next one right after because it's quite tiring, to be honest." And my wife requires some time with me. yeah. She said, "Yeah, okay." Yeah. But he had awesome pike fishing, I think, Patrick. Mm-hmm. And He had, yeah. He finished really well in this and had some huge pike, but also in the Zander. He did really well in the first edition. Yeah. So, yeah, he was the last one actually with 5 fish on the board, Tim Glunz. And after that, I mean, he's in the 20th place. He will receive a voucher of 50 euros. And then we have the full cards over here. The 19th place, Andreas Winter, 366. And he will receive a Towater Productions voucher of 55 euros. We have Andrei, I think, Kalinescu. I hope this is spelled correctly. 382, and I'm having a hard time with names like that. I don't know if it's just me. I guess so. Try to read the next one. Some people clipped it actually in our last live stream with the prize giving we had, and they sent the clip to me later on, and it was so funny to see myself saying this name, and then I was like, I hope I said it correctly. But it was so funny. Yeah. And yeah, he has the 18th place, and he will win a 60 euro voucher by Towater Productions. And on the 17th, there is, Juni Freuls, Frau Freuls, I don't know, a guy from the Netherlands. He entered, actually, funny story, he entered later. He did not join in the first place, and then he entered and ordered the measuring board, but it was lost on the way to him. So he couldn't actually score his fish without the measuring board. And then we sent out another one, but it also took too long for him. And he drove 3 hours within the Netherlands to buy another Lure Masters measuring board by a friend. And drove 3 hours back. I don't know if it was one way or a total drive of 3 hours. He did not say that exactly, but he actually then bought this board by a friend and was able to bring in some nice asp. I think I met that guy as well. Yeah, did you? Okay. Yeah, I met that guy on my spots as well. So he's also fishing in that river. Uh-huh. And he is fishing lakes. from the boat and also from the shore. Yeah. And then we got the guy that we just talked about, Patrick Wischermann, on the 16th place. He will receive a Towater Productions voucher of 70 euros. Then we have Christian Korkisch. Oh no, I missed one. Benjamin Schümann on the 15th place. He will receive a Towater Productions voucher of 75 euros. And then Christian Korkisch on the 14th place. You also can look up the whole leaderboard on the website, of course. He will receive a Towater Productions lure package of 80 euros total value. Then we have Jan Zitzen. He finished 13th. He will receive a Towater Productions lure package of 90 euros in total. Max Bungeroth oder Bungeroth. He finished 12th and he has a score of 415. He will receive. He also has some really good top fish. Hey, 77, 77. Yeah, definitely. He also is one of the younger competitors, and he's fishing from the boat. And probably he caught somewhere around Hamburg, or know where he's fishing. Yeah. If I remember correctly, he is fishing in that area in the north of the country. Yeah. Then we got Julian Dicke. He's also fishing the north. He's also fishing in the Zander competition, very famous big Zander angler. He finished 11th. He will receive a Towater Productions lure package of a total value of 110 euros. And then we are already in the top 10. Kilian Grimm, he said he only had time in the beginning of the tournament. He could not catch up later on because of time issues. That's at least what he said. But he was quite high up in the ranking in the beginning and then still could make it to keep in the top 10. He finished 10th with 419 and he is receiving a Towater Productions lure package
with a total value of 120 euros. Also, he is the winner of the Online Perch Open Stage 1, the first one we had together with Goran. Then we got Robin Papat. By the way, do you also fish for perch with the fly? Yeah, I do indeed, but usually in the winter. Mm-hmm. I thought about entering now the perch stage, but I'm not quite sure where to find the perch at the moment with the fly. Mm-hmm. We had really good ones around the lakes when the high water was, because the whole river was brown and the fish was pushed into the lakes again. And we found perch up to 53 centimeters. Mm-hmm. But right now, I probably could make up 5 perch, but probably not in this in this size. Mm-hmm. I'm just messaging also the guy who's coming up next to turn his camera, so he will be prepared. Okay, so we stopped with the 9th place, Robin Papat. He will receive a Towater Productions soft bait package with a total value of 130 euros. And then we are on the 9th, Pierre Jonen, and he also was one of the guys who said, hey man, it was so cool to experience asp fishing. And he also went fishing together with Patrick and also with his brother Sven, who Yeah, I also went one day fishing with him for Aspius. Was an insanely good day for seeing fish, but not for catching them. yeah, so he also caught some really good fish, 78, 76, 77, 86, 86 and 86 3 times. And he will be the winner of a hard bait package of 140 euros value. Then we got Domenico Schlurike, which is a funny name combination to my understanding. He finished 7th and he will receive a Towater Productions popper package. So a lot of topwater action lures that can be used to target more asp in the near future of a total value of 150 euros. Then we got Frank Schulz on the 6th place. He will receive Towater Productions stick bait package, also topwater action guaranteed within that package of a total value of 170 euros. Then we got Tom Antner, also with a great score of 442 and some pretty nice asp that he caught from the shore. And yeah, no idea where he's coming from. I don't know where he fishes. It's always a lot of green in the background. Yeah, it must be probably some kind of, I would guess some kind of river, but yeah, maybe also the Netherlands. No idea. Yeah, he finishes 5th and he will receive a Towater Productions Mr. Prop lure package. And then we got the brother of Pierre, Sven Jonen. He finishes 4th in the brothers battle, so he won that definitely. And they battled it out in a hard way. But Sven was, if I recall correctly, he was in the top ranks from the very beginning. And Pierre tried to catch up with that. And he also caught some really nice fish, leading to his 4th place finish with the price of a Mr. Leach lure package of a total value of 200 euros. And then we are already in the top 3. The 3rd place goes to Thomas Kronawalt. To me, this name also sounds Dutch. Does it to you as well, or is it just me? As I met him on the spot, and I can say he's not Dutch. He can speak a bit of Dutch and he can understand it a bit. Yeah. But No, I know he's German. I know he's German, and it's also in his profile. But no, the name he's coming from sounds Dutch to me. Ja, Kronawalt ist es wahrscheinlich, ne? Yeah.
But anyways, I don't know some Yeah, names. in the Netherlands, you probably would place the E before the N, and then you would say Kronawalt. Yeah, exactly. He But caught also some good fisherman, yeah. Caught some really, really really, nice really big ones. fish. Yeah, and his Instagram is Perch Cherry, I think, and Yeah. he also has some really nice perch there as well. And by the way, we also have the online Perch Open Stage 2 running right now, and it's also still possible to sign up there and bring in some cool fish and join the community. So if you're interested, this is still the possibility. And also, as I mentioned earlier, in case you tuned in later on, we have a little giveaway running. If you type in the chat !giveaway, you will be signed up to this competition, and later on we will draw the winner if everything works well technology wise. The second place, Kevin Keevan. Unfortunately, he cannot make it to the stream today, but he caught some really big fish, including the biggest one of the tournament with 82 centimeters, which is this one. No, it's not that one. Isn't No, I it? think it's a different one. It should be in that order. No, the right one. This one, That yeah. one, yeah. Correct, yeah. A really nice, impressive fish, and also probably a good fight. Is it also, would you agree to say that the bigger ones fight less than the little bit smaller ones? The biggest ones I caught, they did not fight so hard. It really, really, really differs from fish to fish. I had 80 centimeter fish who were in the net within 20 seconds. And I had 50 centimeters fish, which took me 5 meters of line in the first run. It really is hard to say with the fish. But if you have to drag them through the current and the fish is big, then you sometimes get a bit of trouble when they just try to stand in it. Yeah, yeah. But the small fish, usually the take is more aggressive usually, and the first run mainly as well. But yeah, you just realize it by the way. The big fish just stay down and don't come up that quickly. Mm-hmm. And in the current, it's hard to say Yeah, or that's to true. tell any difference. That's true. That's true. Absolutely. So Kevin finished second, and he will win a Hearty Rise Evolution signature rod by Bene Gottfried, who is the owner of Towater Productions, and this is also co-sponsored by Premium Tackle and Lure and the Lure package, in a total value of 309 euros, and that's a quite impressive price. And I've mentioned it earlier, but you are the lucky winner of the first Aspius Online Open, presented by Towater Productions, and congratulations again to that. You will win a nice prize package by Towater Productions and CMW Rod Building, a silver stick with 10 to 40 grams. And you said if you have to, you fish with lures and the spinning rod. So maybe that's a nice one for the future episodes to use in the competition as well. I thought about selling it or keeping it, and I ordered a reel yesterday, so probably will keep it. That's cool, yeah. All the prices will be shipped next week, by the way. Benedict was a little bit busy this week and could not make it, but he said after the weekend he will work on shipping the prices. Yeah, so to summarize a little bit, how was it for you to compete? Did you compete in any other competitions before? No, it's my very first tournament, and I was I have had friends fishing in the Zender tournament, and I was just joking around with them a little bit about competing. And then he said, "Yeah, I sent you my scale when you fish it." So I started fishing, I think, in week 4. So only fished the last 3 weeks, and yeah, it just gives you kind of a thrill. I really looking forward to fish the next competition again. I think also would be funny to maybe fish a team event. I have a friend who's fishing now the what is it, Talk Fiction or so.
they're called. Mm-hmm. And I thought I checked it, but of course they're all places are gone already. Mm-hmm. But maybe in the winter, I think I go for the perch or the pike. Will be really difficult with the fly. Perch and pike are only fish with the fly, and most of the big fish, at least for the pike side, are coming pelagic, which is impossible or hardly nearly impossible with the fly. If you have a live scope or active target, you can fish for them with the fly, but otherwise you don't know precisely where your fly is. But perch is really good in winter with the streamer. Sometimes you have days where you fish way more successful with the fly instead of the spinning rod. Of course, you have days where it's the other way around as well. But I think with the fly, it should be possible to get into an average of 50 centimeter. How did it come that you are so much into fly fishing? I mean, did you start? Did you have some friends who fly fish? And you just No, did the just same, or did you switch from spinning to fly, or how did that actually happen? I switched from 25 euros put in take lakes trout fishing. Now with and then I just bought a fly rod and for I think it was first fly rod was like 20-30 euros, something like that. Put a line on it and just went to the river and had no clue about anything. Tried to learn casting a little bit, which was kind of a nightmare. I think first fish I caught was on a dry fly, which of course was floating underneath the surface because of my skills. Yeah. And yeah, from there on it just developed. Yeah, cool. So that's absolutely your thing, and if you don't have to do anything else, you will stick to fly fishing. Ah, for sure. Okay. Fly fishing is really. I only bought the spinning rod for sea bass actually, because I had days where I was driving to the coast and you had 6-7 hours top water action, but just out of casting reach. Mm-hmm. And next to me was a spinfisher standing, and he was catching nice 60 plus sea bass on every cast nearly. Mm. So that's like, I don't want to have a moment like that anymore. So I just bought the spinning rod for that, and for Asp it was quite helpful as well, because without it I would have been maybe in the top 10, but not higher. Yeah. Cool. So there's also people, congratulations to you in the chat. We have Frank Schulz and we have Sven Jonen. Congratulations to you, Jakob. Very well Cheers. done. And Frank also said was really fun to fish the online tournament. More of that. Let's go. Yeah, there will be more coming up after the Lure Masters Trophy. We will have another perch, zander, and another pike solo competition. Is it simultaneously? Yeah. People seem to enjoy that a lot because they can decide what they want to do. In the future, we will also combine some stuff, but it's also a lot of programming and a lot of investment to get the system done in the right way and stuff like that. So we have to do it, or we want to do it step by step. And for the moment, we have the simultaneous perch, zander, and pike coming up after the Lure Masters Trophy. And the currently running online perch open stage 2 by Angel Center Kassel is still running until just before the Lure Masters Trophy starts. So there's tournament fishing going on with the Lure Masters almost 365 days. So there's a lot of cool things going on. We appreciate many people enjoy it, and we hope that also more and more people will get involved, and we do our best to try to provide the stage for the anglers, to provide the system and the possibilities for people to compete against others, and also to be the platform for sponsors, of course, to showcase their products and their brands. Darius is also there. Welcome to the stream. You guys make sure to follow. We have a little goal today going on, which we hopefully will reach, and that's a goal of 100 followers, which we would like to have actually. Right now we are at 95. So in case you're watching,
make sure to leave us a follow and also get notified when we are live for the next time. Oh, there it happens. Shizzle Dog just became follower. Thank you very much for that. Yeah, people are also joining the giveaway. It did not seem to work out in the first place or ended too early, so I reopened it. So the people are getting their tickets now for the giveaway. If you want to join that as well, Frank Schulz is following. Thank you so much. If you want to enter the giveaway as well, just put the exclamation point giveaway into the chat. You have to be follower of the channel to compete in this giveaway. Jakob, if there's anything else from your side that you want to add or to shout out to the people or any sponsors, now this is your time. And no, I'm quite fine. Do I get a wild card for next year's to? We will talk about that definitely. I don't know if to defend my title. We can talk about that for sure. Yeah, we will see if it will be enough interest, and again next year to run something like that. Some people also said they would be interested in asp fishing in the later period of the year. Autumn can be really, really, really good for asp. Less people are fishing on them, and the fish are really fat and strong. Can be really good. Yeah. Locals say it's the best time to fish for them, but summer fishing is also nice. Yeah. But what I really liked about the asp, if I can say that, is that you had 25 prizes in this competition. Mm-hmm. So that everyone had really a chance to win something, because when I for example think on the pike competition, there were like 7 or 10 prizes, and if I look at the pikes that have been caught in there, at least for me, that would have been really, really difficult. Of course, it's always difficult. To be honest, we expected a little bit more people. Frank Schulz is writing, "Hope can defeat you." Yeah. That's the fighting plan, and a lot of people are also following right now. We have Jens, we have Gelbazaki, we have fellow 895, and also we got some other peoples that I missed. I think we got in the first position. Quite happy that the guys from Hamburg didn't found the big asp around their areas. Yeah, because otherwise that could have changed the scoreboard quite a bit. Yeah, and Sven is also saying autumn is the better asp time. So yeah, it would be an option. You guys can always let us know. We are reachable on the social medias, and also more easy is Discord. I don't know if you guys are familiar with that. We use it quite a lot these days to communicate, because it's basically a chat program that can be entered with the software and app, or also in the browser. It's quite easy to use, and it's easy to monitor for us as well and find older messages. I think they many times get lost in Instagram because it's so much going on there. You've planned trophies for the first places in future? You mean the trophies in terms of a medal trophy or something like that? Yeah, probably. That's at least I think Frank is that what he meant with it. But like a trophy for me, it would be cool to get trophies for the first places. We can look into that, yeah, that's for sure. Would that be something you guys would be interested in? I have some trophies that I won in different stuff, like a card competition that we had. And to be honest, all of those are somewhere laying around, but they are not displayed. And some of you might have noticed the big Low Masters trophy is not there anymore. I gave it to the guy who actually constructed it today. I brought it there. It is so unbelievable heavy, you cannot imagine. If somebody wins this and is not a guy who goes to the gym with the big muscles, he will have a hard time to lift that up, I can tell you that. And it's going to be insane to see what will be happen in 3 weeks in the Lure Masters trophy. Yep. So people, as I said, always give us feedback. If a trophy would be something you would love to have sitting on your shelf,
we can maybe arrange that as well. So always give us the feedback, because we can only judge by our own opinions, and the more feedback we get, the better we can prepare for upcoming editions and also to change some things if needed. All right, Jakob, if there is not anything more from your side, I would move on No, I'll be fine. to our next guest. And thank you very much for taking the time to join the live stream. I think it was really interesting talking to you. Thanks for all the information you gave out also to the other guys, and for some people who mainly would like to try out fly fishing and do some asp fishing. Yeah. And if you want to do it fly fishing wise, probably just check for a cheap combo anywhere 6 weight, and then just give it a try. Yeah. So the 6 weight means also you have a 6 line class, right? The line class 6. 6 weight that's the line class, or called AFMA class. Just you need a higher AFMA class to transport higher or heavier flies. And as bigger the flies, as bigger the fish, as higher the AFMA class. Depends a little bit on fighting the fish and the flies you want to move. Yeah. All right. Jakob, again, thank you very much for the info. Thanks for taking the time, and good luck for the upcoming competitions. And it's a pleasure to have you within the community of the Lure Masters. Thank you so much. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye. Let's see. Can you hear me? Kannst du mich hören? Oh, ich höre dich sehr abgehackt. Sag mal was. Vielleicht connectest du dich nochmal kurz neu. Einfach oben auf Aktualisieren klicken. Ich schätze mal, dass die anderen das nämlich auch so hören. Und genau, währenddessen gehen wir nochmal kurz hier rein. So ist es im Livestream. Es ist auch nicht immer mit so vielen verschiedenen Gästen, das alles vorher ins kleinste Detail zu testen. Und außerdem habe ich halt auch ein komplett neues Setup hier mittlerweile. Ich habe übrigens auch ganz witzige... Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. War die falsche Entscheidung? Ich habe jetzt Stefan Raab-Style hier ein paar richtig coole, witzige Knöpfe mir eingerichtet. Und da wird es auf jeden Fall noch den einen oder anderen Spaß geben. Aber im Moment müssen wir erstmal schauen, dass wir hier zurande kommen mit dem Ton. Schauen wir mal. So, hörst du mich? Ich kann dich hören, ja. Jetzt ist super, klasse. Ja, jetzt perfekt. Jetzt hören wir dich auch, jawohl. Und wir haben schon den nächsten Follower, Lake Bandit ist auch am Start. Vielen Dank für den Follow. Yeah, for the guys that are actually speaking English and are in the chat, if there are any, because I did not get any feedback on that, besides one guy that followed from Belgium that I know. We will switch to German just to make it a little bit more smooth and easy for our primetime guest, Jan, because, yeah, it's his first live stream and I think he's a little bit nervous. Let's switch to him because I did not switch the scenes yet. There we are again. Let's, zack, I could use that button. That would be easier. So welcome, Jan. I think Hi. the guys heard you before but didn't see you because I forgot to switch the camera. Also, thank you very much for the guys following. We have Lena, who also followed. So if you are really a Lena and a girl, that's quite honoring for us. Support von meiner Schwester. Ah, okay. Cool, vielen Dank. Ja, sorry, ich bin noch ein bisschen im Englisch-Modus. Ich versuche. Wir können es auch zwischendurch auf Englisch probieren, wenn jetzt andere Leute sagen. Wir mixen sollten, einfach dass mal. sie Ich habe Genau. es vorhin erzählt schon, wir wissen ja auch nicht so genau, ne? Unsere meisten Zuschauer, Zuhörer, Besucher auf der Webseite, Leute im Social Media sind nun mal Deutsche. Und es ist halt schwer für uns. Ich weiß nicht, ob du das vorhin gehört hast, was wir erzählt haben. Ich war von Anfang an quasi mit dabei, auch ganz witzig zu hören, Ja. dass er auch aus Aachen kommt, also wir Ja. quasi Nachbarn sind. Ja.
Ja, siehst du, so ergeben sich dann auch teilweise Sachen und das ist auch Ja, echt witzig und schön, finde ich, auch in solchen Competitions generell. Jetzt nicht nur die Online-Competitions, aber es ist halt eine Familie, es ist halt der gleiche Schlag Leute, die gleichen Verrückten und die man dann auch oft wieder sieht und auch eben wieder immer wieder neue kennenlernt und sich dann vielleicht nächstes Mal zum Angeln gemeinsam verabredet und das ist ja auch irgendwie saucool an der ganzen Nummer, die wir hier veranstalten. definitiv. Wie sieht es bei dir aus? Gehst du immer alleine los? Ziehst du mit anderen los? Ähm, grundsätzlich gemixt, würde ich sagen. Also ich war jetzt in letzter Zeit sehr viel mit Goran unterwegs Ah, okay. und mit Matti. Ich weiß nicht, ob den Leute vielleicht von Instagram kennen, Perch Night. Mhm. Ähm, habe jetzt nach längerer Zeit nochmal mit einem alten Angelkumpel, mit dem ich jetzt bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr war, doch wieder was häufiger gefischt. Der nimmt auch am Turnier teil, Marco Lachs. Mhm. Ähm, ich war jetzt die letzten 2 Tage alleine unterwegs. Davor die paar Male war ich mit ihm zusammen. Nächstes Wochenende möchte ich auch nochmal mit Goran zusammen losgehen, weil es für mich am 5.9. nach Schweden geht. Mhm. Davor wollten wir nochmal zusammen fischen gehen. Ja, also eine bunte Mischung, sage ich mal. Okay. Also mal, je nachdem, wie es sich ergibt, gehst du mal alleine, Genau. wenn keiner Zeit hat, aber gehst auch gerne mit anderen Leuten zusammen. Definitiv. Eigentlich lieber mit anderen Leuten, aber manchmal ist es auch ganz schön, um den Kopf mal frei zu kriegen, alleine zu gehen. Ja, ja, ja. Oftmals ist es ja auch irgendwie, du gehst halt irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde, also zumindest ist es bei mir so auch mal kürzere Zeiten. Und dann, Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, ne? Ich wohne sehr nah an der Grenze und kann auch mal eben für 1, 2, 3 Stunden theoretisch rüberfahren. ja, Ähm, deswegen kann ich das recht spontan halten alles. ja. Hast du einen Angelschein? Ich habe den deutschen Angelschein tatsächlich noch gar nicht so lange, erst seit 3 Jahren, glaube ich, ungefähr. Kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich den benutzt habe, weil für Ja, mich das Angeln in Deutschland einfach sehr unattraktiv ist. Allein schon wegen Catch and Release ja, und der ganze, also es gibt halt einfach und der viele. Kosten und Aufwand. Mhm. Ja, ich verstehe das gerade. Viele Leute aus der Gegend, wo du wohnst und Ruhrpott und so weiter, ist natürlich auch eine andere Nummer als für mich jetzt 550 Kilometer ins Delta zu fahren. Aber klar, Holland hat natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo wir Angler uns austoben können. Ja, hier Ja, hat halt oder in Deutschland hat ein 45er Barsch einen anderen Stellenwert als in Holland. Das ist einfach so. Die Bestände sind einfach ganz anders. ja, ja, kommt, glaube ich, auf die Fische an. Also auf die Fischart zum einen, aber auch generell wird auch oft sehr viel unterschätzt in Deutschland, was Hechte angeht, was Zander angeht. Ich habe auch schon 50er in Deutschland gefangen, tatsächlich. Ich auch einen bisher. Ja, Einen einzigen habe ich in Deutschland gefangen. Aber wie gesagt, ob ich jetzt 20 Minuten hier zu dem Gewässer fahre nach Deutschland rein oder halt dann die 30 Minuten fahre, wo ich persönlich die Meinung habe, dass ich bessere Chancen oder bessere Fische fange, dann die 10 Minuten mehr. Und allein der ganze Aufwand bezüglich Jahreskarte oder sei es Tageskarte und die Kosten ja, macht es einfach für mich attraktiv. ja, ja, ohne Frage. Ich meine, es ist halt auch relativ einfach zu übersehen oder zu überschauen, wo darf ich angeln, wo nicht. Es gibt coole Apps und so weiter. Die sind schon echt weit vorne dabei. Die Sportfischerei Niederland macht auch einen guten Job und das ist halt auch Definitiv. echt alles gut organisiert, muss man einfach so sagen. Jakob also auch mit einem Follow. Vielen Dank dafür. Und wir haben auch, wen hatten wir denn vorhin noch? Jakob war doch schon vorhin da. Danach kam die Ina. Jetzt warte mal. Lena und Ina. Was Das ist hast denn meine du, Schwester gerade bei meiner Cousine. was hast denn du da alles, was hast denn du Die da ganze alles im Familie. Hintergrund? Jetzt musste ich gerade zweimal gucken. Ist ja cool. Super. Vielen Dank auf jeden Fall für die Follows. Wenn ihr wollt, gebt ihr einmal Exclamation Mark, also auf Deutsch Ausrufezeichen, Giveaway in den Chat ein und dann könnt ihr an einem Giveaway teilnehmen. Wir verlosen heute mal zum Testen eine von diesen Kappen. Ich hoffe, das funktioniert soweit und weiter im Verlauf des Gesprächs heute machen wir dann auch noch die Auswertung, sodass ihr gleich wisst, wer gewonnen hat. Ja, wir waren stehen geblieben. Du wohnst auch in Aachen, fischt hauptsächlich in den Niederlanden, ein bisschen auch in Genau. Deutschland. Fischst du ausschließlich auf Barsch, weil warum ich Ich dich würde heute sagen, angesprochen habe, ist, du bist ja der aktuell Führende in der Online Perch Open Stage 2. Du hast einen Run hingelegt, kann man so sagen. Du hast ein paar richtig gute Angeltage gehabt. Fischst du in erster Linie auf Barsch? Ist das dein Ding? Ist das, warum du dich für die Online Perch Open Stage 2 angemeldet hast?
Erzähl mal ein Hat bisschen. sich in den letzten 1,5 Jahren dazu entwickelt. Vorher viel auf Zander geangelt und irgendwann einfach gemerkt, dass je leichter ich angel, umso mehr Spaß macht es mir. Und dieser ganze Finesse-Kram, JDM-Kram, das ist einfach genau mein Ding. Und dann habe ich mich halt darauf eingeschossen. Ich habe jetzt beim Hochwasser auch wieder relativ viel auf Zander geangelt, weil die Barsche einfach sehr schwer zu finden waren und die Zander genau im Gegenteil total ausgerastet sind. Also da habe ich Tage jetzt gehabt, die waren, das konnte ich selber kaum glauben, wie viele Zander und auch in welcher Größe ich die gefangen habe. Aber sonst grundsätzlich, ich sag mal 95% der Zeit auf Barsch. Ja, okay. Ist so dein Steckenpferd und die UL-Nummer hat es dir angetan. Ja, noch nicht mal UL jetzt nicht unbedingt, aber so im Bereich von, ich sag mal, 6, 7 Gramm bis 20 Gramm ungefähr. Mhm. Okay, also nicht ganz so leicht, aber Nein, die ich meine, für Barschbandbreite, sag die ich mal. wirklich großen Barsche darf es ja auch schon mal ein bisschen was schwerer sein. Vor allem jetzt in der Sommerzeit, wenn man dann mit einer OL-Route ankommt, Ja, da spielen die mit einem. ja, von der Ja, Kraft her also meinst du? jetzt der 52er, also bevor ich ihn gesehen habe, ich hätte schwören können, dass es ein vielleicht 75er, 80er Hecht ist. Echt, okay. Vom Kampfverhalten. Also ich habe es ehrlich gesagt, normalerweise merkt man das ja relativ schnell, ob es ein Barsch ist oder nicht, aber der 52er, der letzte, den ich gefangen habe, der war extrem kampfstark. Und dann hast du Augen gemacht, als der hochkam und es war ein Barsch. Ich habe ja nicht mal damit gerechnet. Ich hatte ja, wie gesagt, 2 Stunden vorher noch den 51er und hatte quasi schon mit dem Tag abgeschlossen, war auf dem Weg zurück mit dem Bellyboot zur Slipstelle Ja, und hatte dann noch einen Spot vor mir und habe dann so halbherzig noch einen Wurf bis zum Ende gemacht und da ist mir dann der Fisch eingestiegen und ich habe halt überhaupt nicht mehr damit gerechnet. ja, das war Das der, Bild, was du hast, das ist der 51er, ne? das ist Ja. der 51er, ja. Das war auch dann quasi meine nächste Frage, das war Der, den du davor hattest, das war der da, der ne? 52. Der, genau. Ja. Ähm, Du fischst vom Belly, Ja, also ausschließlich? mittlerweile fast nur noch ausschließlich. Da hat mich der Goran zugebracht. Okay, Ich hatte bis letztes Jahr ein Boot, habe fast ausschließlich vom Boot geangelt, zwischendurch auch vom Ufer, vor allem im Winter. ja, Aber habe mir dann mal so ein Anfänger-Bellyboot gekauft quasi und das hat direkt gefunkt, sag ich mal. ja, Und habe dann das Boot Ende letzten Jahres verkauft, weil ich auch ein Haus umgebaut habe, da brauchte ich ein bisschen Geld ja, und habe dann einen Teil in ein Bellyboot gesteckt und habe mir das dann schön aufgebaut. ja. Ja, cool. Und da hat sich ja auch viel getan, ne? Technologisch. Also was es mittlerweile für Marken gibt, was es für Anbauteile gibt. Der Goran Das war das ist auch, glaube ich, der erzählt hat, dass er da sich ausgedacht hat mit diesem Table. genau mit dem Tisch, mit dem Ono zusammen vom Banger in Ja, Düsseldorf. genau. Der mittlerweile auch im Handel erhältlich ist. Den kann man kaufen. Also eine Ich habe den auch. Ablage, Top-Teil. wo du dann auch gut dein Mesherboard, Lowmaster Mesherboard drauf packen kannst. Möglichkeiten hast, auch am Belly irgendwelche Stative zu befestigen und so. Und Genau. da seid ihr gut ausgestattet, ne? Was? Ja, definitiv. was Also ich war mir nicht sicher, ob ich auf Rail Blazer gehe oder Fasten, habe mich dann letztendlich für Rail Blazer entschieden, ähm, weil ich auch in dem Moment nicht die Möglichkeiten hatte, an alle Rail Blazer Teile zu kommen, Fasten Teile zu kommen, meine ich, und vollstens zufrieden. Ich finde, das macht das Bellyboot Angeln auch aus, weil man kann halt das Ding so aufbauen, wie man es haben will. Man kauft sich ein Bellyboot, macht das blank oder kauft sich ein blankes und baut das so aus, wie man es halt haben möchte. Hm. Ja, es ist eine super interessante Sache, weil eigentlich, also ich habe ja auch viel mit Booten zu tun und habe ja auch Boote verkauft, Nitro-Tracker und so weiter. Für mich war es immer so, an ein Boot kannst du halt viel dran schrauben, dran bauen und ein Bellyboot war halt für mich ein Schlauch Luft, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt. Und da ist es halt eigentlich von meiner Vorstellung her immer schwer, Sachen zu montieren. Aber mittlerweile gibt es ja so viele Sachen, die du dann da draufkleben kannst. Ne? Mittlerweile auch viel mehr PVC, wenn ich das richtig weiß. Also dieses Mhm. feste Material als das, was es früher gab, dieses Textil mit einem Schlauch innen drin. Ja, das ist ja mit Kleben quasi nicht möglich. Da wird alles nur mit Gurten befestigt und das ist auch beim Aufbau extrem aufwendig. Und Ja, mit dem Ray Blaser System oder Fastensystem steckt man sich die Teile halt dahin am Bellyboot, wo man sie gerade haben möchte. Und das ist das sieht man hier hinten, ne? sehr schnell. Da wo du so einen Routenhalter hast, das ist auch Genau, angeklebt. den Routenhalter einfach quasi übers Internet bestellt und mir dann, mein Vater ist zum Glück Metallbauer, hat mir dann die entsprechenden Teile selber zusammengebaut Ja, und ja, hat mir das Ding so zusammengebastelt. ja. Und wie schätzt du es ein? Ihr fischt ja da in einem, glaube ich, nicht ganz so riesigen Gewässer.
Hast du höhere Chancen vom Bellyboot aus als vom Ufer, weil du an die Spots besser rankommst? Oder wegen geringerer Äh, Scheuchwirkung vielleicht sogar? Wie ist da deine Einschätzung dazu? Ich finde das ein Ich würde sagen, interessantes ja, man Thema. hat einen Vorteil vom Bellyboot im Vergleich zum Ufer, weil man halt auch an Stellen rankommt, die man vom Ufer nicht beangeln kann, sei es jetzt, man muss irgendwie durch Gestrüpp laufen vorher oder man kommt halt nicht durch. Dementsprechend kommt man auch an Stellen ran, die halt nicht so überfischt sind, vor allem in Gebieten, die stark überfischt sind. Ähm, Hat aber alles seine Vor- und Nachteile, auch wenn ich es mit dem Bootangeln vergleiche. Ja, Ich finde halt vom Bellyboot, meiner Meinung nach, ich habe jetzt vom Boot geangelt, ich habe auch schon vom Kajak geangelt und vom Bellyboot. Ich finde, Bellyboot präziser geht's nicht, hm. wenn man mit dem Spot Außer du hast ausangeln Wind von, möchte, weil man mit den Flossen sich halt die ganze Zeit so halten kann und drehen kann, wie man das gerade braucht. Und das ist mit dem Boot halt, man hat Angst, dass man mal an den Brückenpfeiler kommt oder ans Ufer oder wie auch immer. Und das mit dem Bellyboot ist, ja, und du bist halt enorm leise, ne? Also ist, glaube ich, das auch kommt noch nochmal ein hinzu. Unterschied zum E-Motor, dann, wenn du da mit deinen Flossen paddelst. Ist ein paar Jährchen her, dass ich mit dem Bellyboot unterwegs war tatsächlich, aber du hast halt da teilweise direkt an den Flossen noch Bisse bekommen und Fische, die dir quasi Das ist auch geil. fast, also gegen die Füße geschwommen sind beim Genau. Attackieren von dem Köder und so. Ist schon ein Erlebnis, muss man sagen. Und ich finde es cool, dass da sich so viel entwickelt. Ich glaube, das Einzige, ich finde, so, jedes hat so, hast du ja auch gerade gesagt, jedes hat so ein bisschen seinen Vorteil und seinen Nachteil. Klar, mit dem Boot hast du halt viel mehr Reichweite, viel mehr verschiedene Spots, die du fischen kannst in Bezug auf die Entfernung. Mit dem Bellyboot bist du halt präzise, dafür relativ langsam, wobei da ja auch mittlerweile viel mit E-Motoren gearbeitet wird und so, was auch eine interessante Sache ist. Mit dem Kajak bist du eigentlich halt auch sehr, also verhältnismäßig schnell unterwegs, sitzt halt eher auf dem Wasser als in einem Wasser, kann halt wahrscheinlich auch in der kalten Jahreszeit deutlich angenehmer sein. Und was mich manchmal so ein bisschen gestört hat beim Bellyboot, wenn du halt den Spot vor dir hast und der Wind von vorne kommt, dann hast du halt ein Problem. Wahrscheinlich, außer du kannst das irgendwie mit dem E-Motor dann auch Ja, ich beeinflussen. habe auch einen E-Motor. Klar, wenn der Wind zu stark wird, machst du auch mit dem E-Motor nicht mehr viel, dann drückt es dich trotzdem weg, weil du den Motor nie so 100% ausgerichtet bekommst, dass es sich auf der Position hält. Aber bei leichterem Gegenwind kann man den Motor schon einfach drehen. Also ich habe jetzt ich habe zwar eine Fernbedienung, aber habe keinen Vorwärts- und Rückwärtsgang, muss dann den halt um 180 Grad drehen. Ist aber möglich, ist machbar. Ja, Hat man halt Pech, vor allem wenn man auf so einem Gewässer ist und auf einmal kommt starker Wind, ist man zum Beispiel mit dem Boot im Vorteil, kann man halt mal ausweichen. Mit dem Bellyboot machst du das nicht so schnell. ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich finde es cool. Und wir denken auch drüber nach, tatsächlich sind schon in Gesprächen mit ein paar Leuten für ein Kajak-Bellyboot-Event. Es gab mal von unseren Vorgängern ein Bellyboot-Event in den Niederlanden. Das war auch sehr gut angenommen, sehr gut besucht. Und ich finde es eigentlich sind super interessant, das zu kombinieren, damit man ein paar Leute zusammenkriegt, Kajak und Bellyboot. Das stelle ich jetzt einfach mal so auch unter den Zuschauern in den Raum, was ihr davon haltet. Dann aber in zwei verschiedenen Sektoren quasi, dass die nicht alle gemeinsam fischen, sondern jeder die gleichen Möglichkeiten hat und vielleicht wechselt man dann am zweiten Tag den Sektor. Aber ich finde, das ist natürlich, sobald es auch Corona-mäßig wieder möglich ist, eine coole Sache, ein cooles Event auf die Beine zu stellen, was halt außerhalb vom Bootsangeln ist oder außerhalb vom ähm, Uferangeln einfach für Bellybootangler und für Kajakangler. Wäre ich definitiv dabei. Ja, ja. Cool. Ja, hey, ich habe es kurz erwähnt. Du hast echt einen krassen Run gehabt. Wir können noch mal kurz einen Blick aufs Leaderboard werfen. Du bist aktuell der Führende. Da ist auch noch einiges an Abstand drin, wobei ich weiß, dass da ein paar Leute hinter dir noch eine Rechnung offen haben und die werden auf jeden Fall versuchen, noch mal ordentlich anzugreifen. Es ist ja auch noch einiges an Zeit. Das ist noch Ähm, viel Zeit. und wir haben jetzt eine Woche, ne? Ja, ziemlich genau eine Woche. Genau. Und wie man gesehen hat, an einem Tag kann so viel passieren. Ja, Es ist, bis zum letzten Tag ist da alles möglich. Und vor allem bei mir wird halt auch die letzte Woche fehlen, weil ich nicht mehr hier bin. Ich fahre nach Schweden zwar auch, um ein bisschen zu angeln, aber alles fremde Gewässer, da rechne ich meine Chancen nicht so hoch ein, da jetzt noch große Verbesserungen zu fangen. Also ich gebe alles dran, jetzt noch in der kommenden Woche vielleicht noch eine Verbesserung hinzulegen. ja, ja. Ich meine, wenn wir mal in die erste Edition von der Purge Open reingucken ins Leaderboard, was da dein Freund der Goran und der Kilian zusammen hingelegt haben, war halt auch alles über 50 und halt mit zwei Ja, 52ern.
Wie schätzt du es dieses Mal ein? Denkst du, es wird am Ende auf ähnliche Längen hinauslaufen oder denkst du aufgrund, weiß ich nicht, Jahreszeit, Wassertemperaturen etc. wird es vielleicht sich verändern? Was meinst du? Ich glaube, die Möglichkeiten sind gleich. Ist natürlich, das erste Turnier ging, glaube ich, doppelt so lange, kann das sein? Das ging 6 Wochen, ja, und jetzt geht es 3 Wochen, das ist korrekt, ja. 3 Wochen, Mhm. genau. Ich glaube, gegen Ende sind halt auch noch einige Verbesserungen reingerasselt. Ist jetzt natürlich die Hälfte der Zeit, ne? Ja, In den 3 Wochen alles 50er zu fangen, halte ich für sehr, sehr schwer, ja. aber nicht unmöglich. Das kann auch an einem Tag passieren. Mhm. Ja, du Jeder bist ja weiß es, nah der angelt. dran, ne? Du bist ja schon nah dran. Ich weiß nicht, wie viel Nee, 50er du im Jahr so fängst, aber die Gewässer geben es ja offensichtlich her, in denen ihr so ähm, angelt. ich angel, wie gesagt, erst so wirklich auf Großbarsch seit 1,5 Jahren. Ist schwer zu sagen. Im Winter, oder letzte Saison habe ich einige gehabt. Dieses Jahr vor dem Turnier hatte ich tatsächlich erst einen 50er und zwar mehrere N40er, auch 49er, aber die 50 hatte ich noch nicht. Ja. Und jetzt Was? im Turnier 3 Stück. Ich war selber, vor allem nach dem zweiten, als der hochkam, da ist mir echt das Herz stehen geblieben, Sau geil. als ich den gesehen habe. Ja, ich meine, Freude so oder so, aber wenn es halt noch um was geht, in Form von so einer Online-Competition, ist nochmal ein anderes Feeling, ne? Ist ja auch mein allererstes Turnier. Ich habe vorher noch nie ein Turnier mitgefischt. Man entwickelt da doch einen ganz anderen Ehrgeiz und sag ich mal, wenn man jetzt am normalen Tag und fängt 5, 6 Stunden lang nichts, dann verlässt einen so vielleicht ein bisschen die Motivation. Man macht zwar weiter, aber es ist irgendwie nicht dasselbe. Aber bei dem Turnier bis jetzt, egal wie viele Stunden ich nichts gefangen habe, ich hatte auch einen Tag, ich habe 6 Stunden lang geangelt, nicht einen einzigen Barsch gefangen. Und jetzt kein Witz, auf den allerletzten Wurf. Ich habe noch zu meinem Kumpel gesagt, so, ich mache jetzt noch einen Wurf, dann haue ich ab, ich muss zum Nachtdienst. Und auf den letzten Wurf ist der erste 50er gekommen. Nach 6 Stunden. Ja, Wahnsinn. Ja, so geht's halt oft, ne? Also es ist halt, das ist auch für mich das, was Angeln ausmacht. Es kann halt immer alles passieren. Und du weißt es nie. Du kannst es nie vorhersagen. Also ich kann es zumindest nicht. Manche anderen vielleicht können die das, aber es Ich ist und glaube, das kann bleibt. keiner zu 100% voraussagen. Nee. Und das macht es ja auch so spannend über so einen langen Zeitraum, finde ich. Du kannst nie alles lernen und wenn du denkst, den Punkt erreicht zu haben, dass du es gut verstanden hast, kriegst du ein paar Tage später wieder den Stinkefinger gezeigt und alles beginnt eigentlich von vorne, weil sich alles, was du vorher irgendwie dir angeeignet hast an Wissen, dann doch wieder irgendwie anders entwickelt und die Fische anders ticken, als man das so bis jetzt gewohnt ist. Ja, Ich habe letztes Jahr im Sommer mich extrem schwer getan mit großen Barschen und habe mir dann jetzt vorgenommen, diesen Sommer mich mal ein bisschen dahinter zu setzen und rauszufinden, wie die Barsche denn ticken. Und das hat halt relativ schnell, auch mit Hilfe von Goran und so, ich habe viel von den Jungs gelernt. Ähm, Ich würde sagen, jetzt so langsam habe ich es raus für den Sommer. ja, cool. Ja, ist sau cool, dass ihr euch da auch so ein bisschen zusammentut, ergänzt, Infos weitergebt und halt voneinander lernt. Ähm, Das scheint, eine macht echt, viel aus. scheint echt eine coole Truppe zu sein und irgendwann müsst ihr mich auch mal mitnehmen, auf jeden Fall. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, Das ist immer mega witzig. Also wir haben immer Spaß ohne Ende auf dem Wasser. ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, genau, wir gehen noch mal kurz auf das Leaderboard. Wir haben es ja schon erwähnt, eine Woche ist die Competition jetzt im Gange. Du hast 250er an einem Tag, gell? War das? Den Genau, der 51er 51er und und der der. 52er. Mhm. Und dann haben wir hier auf Platz 2 der Florian Bremer. Der ist auch schon gut dabei mit einigen End-40ern und einem 45er. Dann haben wir den Niederländer Erik Vermeer. Der ist auch schon on the run. Kilian Grimm, den kannst du mit Sicherheit auch fürchten, weil der hat bestimmt auch noch Definitiv. eine Rechnung Alle. offen. Also da oben, die da jetzt schon oben mitmischen. Ja. Was hältst du von Thomas Wending? Ich kenne ihn persönlich nicht, ne? Er hat auch schon einen 50er gefangen. Mhm. Ich glaube, dass der sehr Was hat er bekannt noch? ist 4? für große Barsche. Also ich sehe zumindest häufig Bilder von sehr, sehr großen Barschen mit ihm in Social Media. Ähm, Der hat jetzt hier noch ein paar Anfang 40er, aber wenn der da nochmal Gas gibt, da wird er mit Sicherheit auch Die ein... wird er dann mit Sicherheit auch noch ausbauen. Ja, Mit Sicherheit. ja. Und ich habe auch gesehen, ich habe eben mal ein bisschen runtergescrollt, auch bei Leuten, die bisher einen Fisch gepostet haben. Da waren auch schon, glaube ich, 2 Leute oder 3 Leute mit einem 50er als Mhm. einzigen Fisch. Mhm. Super starker Anfang, ne? Da kann noch einiges kommen, ja, das stimmt. Ja,
Ja, hier haben wir 50er für Frank Busmeier. Der trainiert auch gerade schon für die Lowmasters Trophy und natürlich auch eine super Gelegenheit, nochmal die Challenge zu nutzen und die guten Barsche auch in die Online Open reinzubringen. Und dann hoffentlich auch noch ein paar coole Preise abzustauben, die ja dieses Mal vom Angelcenter Kassel gesponsert werden. Und da gibt es auch echt coole Sachen zu gewinnen, wobei die Preise hier gerade irgendwie falsch angezeigt sind. Das ist schon fürs kommende Turnier, da muss wohl was schiefgelaufen Ja, ich sein. hatte auch das Datum. Ich hatte heute nochmal geguckt, weil ich mir nicht genau sicher war, wann das Datum endet oder wann Ja. das Turnier endet. Und da war auch schon, glaube ich, das Datum für das nächste Turnier drin. Ah, okay, da hat der liebe Timo, der war nämlich da dran gestern und hat schon die nächsten Turniere vorbereitet. Da haben wir jetzt was gespoilert. Was vertauscht. Da haben wir jetzt was gespoilert, aber hey, das ist auch live. Und ja, es gibt auf jeden Fall Stage 3 schon in the making. Der Sponsor dafür ist auch schon akquiriert und ihr habt es ja eben gesehen, das wird Lurjunk sein. Und die werden verschiedene coole Packages zur Verfügung stellen und außerdem auch werden wir den größten Fisch prämieren. Das wird zukünftig jetzt noch dazukommen, weil wir natürlich auch immer, ich meine, jeder guckt drauf, was war der größte Fisch vom Event. Und beim Barsch ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwierig, weil wenn ihr dann wieder so losgeht und der erste und der zweite alle Fische gleich und die größten zwei sind jeweils 52, dann kommen wir natürlich schon wieder in Schwulitäten zu entscheiden, wer jetzt tatsächlich der Größte ist. Das können wir dann halt nochmal anhand der Bilder wirklich versuchen auf den Millimeter genau. Aber wenn das wieder nicht klappt, dann müssen wir uns da auch noch eine Regel einfallen lassen. Genau. Aber ja, wie macht's? Ich meine, du hast ja schon erwähnt, für dich ist es eine coole Sache, diese Turnierangelei, noch ein bisschen ein anderer Nervenkitzel. Checkst du deine Knoten jetzt doppelt so oft und schreist du wie wild durch die Gegend, wenn du einen Fisch gefangen hast, im Gegensatz zu vorher, Ich, oder? ich habe also jetzt beim letzten Trip, wo ich die 250er gefangen habe, habe ich auch einen richtig guten Fisch verloren. Aha. Da habe ich gemerkt, dass es ein großer Barsch war. Den habe ich nach 3, 4 Sekunden Drill verloren. Da ist man dann doch schon ein bisschen mehr gefrustet, als jetzt, sage ich mal, bei einem normalen Angeltag ohne Turniergedanken dahinter. Ja, Und Leader checken und so mache ich eigentlich sowieso relativ häufig, aber jetzt noch viel, viel häufiger. Und ich hatte jetzt auch schon 2 Situationen, wo ich froh war, dass ich es gecheckt habe. ja, Einmal das Titan beim Ziehen gebrochen einfach, was wahrscheinlich beim Fisch einfach gebrochen wäre. Und das andere Mal ein Knoten. ja. Ja, krass. Also das ist halt super wichtig. Ich finde, das sollte sich auch jeder aneignen, das so oft wie es geht halt zu checken. Erstens für den Fisch und zweitens natürlich auch für Ja, das Wohl des Fisches und zum anderen natürlich auch, willst du natürlich so einen Fisch nicht verlieren. Den willst du ja sehen. nee, das nicht. Genau. Und wenn dann halt wie vor allem Barsche oder so sich jetzt einen größeren Köder reinpfeffern, am besten noch mit 2 Drillingen, den weginhalieren. Ich glaube, die Ja, Überlebenschancen mit 2 Drillingen im Rachen sind relativ gering. ja, ja, wobei kann man sich drüber streiten. Ich habe tatsächlich auch schon Fische nochmal gefangen und weiß von vielen, die nochmal gefangen wurden, wo der Crank zum Beispiel einfach auch echt noch hier in der Seite vom Maul drin hing. Und Innen drin. ja, tatsächlich auch bei einem Hecht mal einer oben, einer unten, wo du denkst, der kann Mhm. gar nicht mehr So als richtig fressen. Maulsperre quasi. Ja, aber der hat dann trotzdem halt wieder den anderen Köder gefressen und ja, so Ja gut, Sachen, Hechte sind sowieso. so Story gibt es Ich hatte natürlich. auch schon Ja, Aktionen mit Hechten erlebt. ja. Wenn du, Die sind da noch ein bisschen anders drauf. wenn du, hast du ähm, wenn du einen Köder verwenden dürftest fürs Barschangeln, Köderart, wenn du nicht den genauen Köder sagen willst, was wäre das? Was kommt bei dir am meisten an die Leine? Jahreszeit bezogen oder im wirklich allgemeinen? Du kannst auch gerne auf Jahreszeiten eingehen, wenn du möchtest. Mm, Jetzt aktuell habe ich tatsächlich, würde ich mm, Spinnerbait sagen Mhm. und im Winter Creaturebaits. Mhm. Spinnerbait finde ich auch mega unterschätzter Köder. Bis vor ein paar Jahren hat eigentlich kaum jemand Spinnerbaits gefischt. Ich selber liebe Spinnerbait-Fischen schon ewig und war auch schon vor langer Zeit damit erfolgreich. Ich weiß nicht, ob du mich ein bisschen kennst vom Social Media oder was. Ich bin halt ein Schwarzbarsch-Verrückter und war halt dadurch auch schon immer mit Spinnerbaits. Ich meine, das ist einer der
der universellsten Köder, wobei man das natürlich auch auf die Spitze treiben kann, was die Blades und sowas angeht, Farben, Formen und so weiter. Da gibt es ganze Bücher und so weiter drüber bei den Amis. Sehr interessantes Thema für die, die sich dafür interessieren. Aber in Europa und vor allem für Hecht, Zander, Barsch, am ehesten wahrscheinlich noch als erstes wahrscheinlich noch auf Hecht, aber Zander, Barsch hat das nie jemand auf dem Schirm gehabt. Mittlerweile, wenn du dich ein bisschen umguckst, auch bei den Turnieren, den Bootsturnieren, was da so montiert ist auf den Routen, da ist eigentlich immer eine Route dabei, wo ein Spinnerbait drauf ist. Das ist interessant. Ist halt auch, also damit schließt man nichts aus mit dem Köder, Mhm. finde ich. Also ich habe jetzt alles, was Raubfisch ist, vom Wels abgesehen, aber sonst Rapfen, Hecht, Zander, Barsch, alles schon drauf gefangen. Ja. Wie seht ihr das, Chat? Benutzt ihr auch Spinnerbaits? Übrigens vielen Dank für die Follows, die noch reingekommen sind. Wir haben jetzt doch deutlich über 100 schon, tatsächlich 107 Follower für unseren Channel. Das ging schnell. Das ist ein Meilenstein, den wir jetzt schon erreicht haben für und solche Sachen, weil wir brauchen das auch. Der Heiko hat eben gefragt, ob man hier noch nicht subscriben kann. Subscriben ist quasi, dass man sich den Channel abonniert gegenüber einer Gebühr für den Content, den wir euch quasi produzieren, und wir bekommen dann einen Teil von dem Geld und können das natürlich dann auch in neue Projekte stecken. Um das zu machen, muss man aber auch erst so und so viel Follower haben und so viel gestreamt haben, und da sind wir jetzt dran, das natürlich auch zu erreichen. Vielen Dank auf jeden Fall an die ganze Community, die sich hier schon bildet. Ja, vielen Dank dafür. Und für die, die noch dazugekommen sind, wir haben gerade ein kleines Giveaway laufen, Ausrufezeichen Giveaway eingeben, dann könnt ihr eine wunderschön bestickte Lure Masters Kappe gewinnen. So viel zur Werbung. Spinnerbait, könnt ihr ja mal Feedback geben, ob ihr das auch verwendet oder nicht, oder ob ihr euch da noch nicht rangetastet habt. Wir haben ja auch den Bravestar hier im Chat, der ist auch ein Twitch-Streamer, der streamt quasi live beim Angeln, und da schauen auch immer jede Menge Leute zu. Cool, dass du da bist auf jeden Fall. Macht auch immer Spaß. Zwischendurch gucke ich immer mal wieder rein, was du so treibst, und ist auf jeden Fall cool anzuschauen, was die Technologie heute so möglich macht. Und ich denke halt auch persönlich, und das ist halt auch deswegen, investieren wir jetzt halt in diese Livestreaming-Technologie für das Bootsevent auch, dass es halt wichtig ist zu berichten, was gerade passiert, und nicht irgendwie 2 Monate später ein Video rauszubringen, weil Bayern gegen Dortmund guckt sich auch keiner 2 Monate später an, wenn jeder weiß, wer gewonnen hat. Ne? Weißt du, wie ich meine? Deswegen ist das halt eine coole Sache, die mittlerweile technologisch so möglich ist, auch wenn es nicht alles so einfach ist, wie es hier im Stream aussieht. Ja, dann im Winter hast du gesagt Creature Baits, sprich also klassische Creatures, wo man nicht richtig sagen kann, was es ist. Oftmals sehen die ja ein oder bisschen auch aus wie Krebse. Krebsimitate, genau. Ein bevorzugtes Rig dann, oder wechselt das? Sea-Rig. Okay. Im Winter Sea-Rig, weil es halt schön langsam führen kannst und der Köder trotzdem noch ein bisschen weg ist vom Boden. Genau, entsprechende Köder, die auch beim leisesten Zug schon ihre Aktion bringen. Macht mir ultra viel Fun. Ich habe selber noch nie auf Schwarzbarsch geangelt, aber irgendwie durch diesen versetzten Anhieb und so kriegt man so ein bisschen das Feeling, wenn man sich schon mal Videos davon angeguckt hat oder so. Ist nochmal eine ganz andere Angelei, als jetzt irgendwelche Bleche zu fischen oder halt durchgehend bewegte Köder, wo man einfach direkt den Anhieb setzt. Ja. Man muss sich auch erstmal so ein bisschen umgewöhnen danach, wenn man die ganze Zeit Hardbaits oder sowas gefischt hat und dann switcht man auf Sea-Rig und man haut sofort an. Klar, wenn sie voll inhalieren, dann sitzt der Haken auch, aber manchmal muss man die halt auch einfach mal kurz 1, 2 Sekunden lassen. Ja, das stimmt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, nach dem Schwarzbarschangeln dann wieder Barschangeln gewesen, und auch beim Dropshot und so war ich da deutlich langsamer mit dem Ankurbeln. Ich kurbel eigentlich eher an, als dass ich anschlage beim Dropshot, aber das war halt noch mehr der Schwarzbarsch-Modus, und das hat mit Sicherheit genauso gut funktioniert. Ich würde sogar behaupten, dass ich dadurch weniger Fischen den Köder aus dem Maul gezogen habe. Das ist schon nicht verkehrt bei Flussbarschen, da auch bei der einen oder anderen Methode ein bisschen länger zu warten. Genau, der Stisseldog sagt, so gut wie der Jan aussieht, ist der bestimmt der beste Köder.
Und dann haben wir noch jemanden, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, aber der gehört bestimmt auch zu deiner Clique. Ich finde auch, der sieht verdammt gut aus. Ich kenne die Namen tatsächlich nicht. Keine Ahnung, wer es ist. Und dann haben wir noch einen Vorschlag von Philipp. Du solltest doch mal Angelkalender-Model werden. Wäre vielleicht auch mal Ja, eine mit Sicherheit. Variante. Auf dem Bellyboot am besten. Ja, ja. Hey, ganz ehrlich, mit Mädels gibt es das ja schon, leicht bekleidet. Vielleicht können Super wir, schön in der viel zu großen Warthose am besten noch. ja. Hast du mitgekriegt, dass die Babs im Big Brother ist? Ich habe es gesehen, also mitbekommen. Mir hat es irgendwer geschickt, aber ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Ich auch nicht, tatsächlich. Also wahrscheinlich sagt das jeder. Ich bin auch absolut so Free TV, gucke ich gar nicht mehr. Ja, ja, ich habe, Meistens YouTube irgendwelche Angelvideos oder so. ja, Oder wenn dann mal irgendeine Serie oder sowas bei Netflix, aber Free TV gar nicht. ja. Also ich würde dazu sagen, Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Für Sie, ja, vielleicht. ja, wie gesagt, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Vielleicht hat es der ein oder andere im Chat mal reingesappt. Ich habe wirklich mein wir hatten hier Fernseh übers Internet, Entertain von der Telekom und das haben wir abgemeldet, weil wir es wirklich nicht mehr nutzen. Seit wir Kinder haben, gucken wir eigentlich dann, wenn mal nur irgendwie ein Streaming-Service, aber nicht mehr normales Fernsehen. Ich kann es also gar nicht gucken. Aber ich war doch schon ein bisschen überrascht, dass sie da jetzt im Promi Big Brother einzieht. Und Auch keine Ahnung, wie man dann auf sie gekommen ist. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass Angler in Deutschland groß bekannt sind, sage ich mal. ja, Wenn nur in der Szene, sonst ja eigentlich. ja, wobei, wenn man halt, ich habe dann auch mal auf ihren Social Media Kanal geklickt und sie hat schon eine große Fanbase, wenn du es da rangehend Okay. ausmachst. Also ich weiß jetzt nicht mehr die Followerzahl, aber sie ist schon bekannt und damit erreichst du natürlich als Veranstalter von sowas vielleicht nochmal eine neue Zielgruppe, weiß ich nicht. Und Jakob schreibt gerade, mir wurde berichtet, dass sie nach 3 Tagen direkt rausgeflogen ist. okay, Wenn das so ist. okay. Wurde berichtet, ja? Wurde berichtet. Er kann es aber nicht bestätigen, schreibt er. Okay. Ja, kann man ja bestimmt rausfinden. Ja, aber auf jeden Fall fand ich das sehr witzig. Wie sehen denn deine nächsten 2 Wochen aus? Hast du Urlaub eingereicht? Ähm, nein, ich arbeite im Schichtdienst. Also ich habe jetzt auch tatsächlich den letzten Angeltag von mir vor der Nachtschicht gemacht. Also mittags die Sachen gepackt, also bis mittags gepennt, Sachen gepackt, zum Angeln gefahren und vom Spot runter und direkt zur Arbeit zum Nachtdienst. So quasi jede freie Minute genutzt. Mhm. Und morgen habe ich Frühschicht und packe jetzt gleich mal mein Auto, fahre zur Arbeit morgen früh dann und ab Mittag fahre ich dann direkt durch zum Wasser. Okay. Und das versuche ich so ein bisschen beizubehalten, vor und nach der Schicht einfach immer halbe Tage. Ähm, und mal gucken, wie viel Zeit ich noch finde bis zum 5. Oder ja, der 4.9. ist eigentlich auch schon raus. Bis zum 3.9. habe ich Zeit. Ja, ja. Ja, ich hoffe, dass du auf jeden Fall da noch ein paar coole Sachen erwischst. Der Jakob fragt ja Ich auch hoffe es auch. gerade noch, ob du im Fluss oder im See fischst. Tatsächlich beides. Okay, Sowohl als auch. ja. Was mich noch interessieren würde, wie ist deine Erfahrung mit den Barschen in Bezug auf Fischen im Dunkeln, beziehungsweise was war so das Dunkelste nach der Dämmerung, wo du noch einen Barsch erwischt hast? Ich habe einmal noch, als ich das Boot noch hatte, wirklich im Dunkeln, da war es auch schon bestimmt 1, 2 Stunden stockdüster, habe ich noch einen 40er gefangen beim Zanderjiggen. Mhm. Ähm, selber gezielt probiert habe ich es aber tatsächlich noch nicht. Also ich bin nur tagsüber unterwegs und mache dann meistens mit der Dämmerung irgendwann Schluss, wenn es fast komplett dunkel ist. Ja, Habe noch mal den einen oder anderen auch in der Dämmerung erwischt, aber tatsächlich eher, dass die Beißphase losging, so 1, 2 Stunden vor Einsetzen vom Sonnenuntergang. ja. Ja, ist auch, also ich glaube, das sagen die meisten. Ich habe selber auch noch nie viele Barsche im Dunkeln gefangen. Ein paar wurden jetzt eingeschickt, wo man schon sieht, es ist halt schon sehr dunkel. Deswegen finde ich das interessant, weil hinsichtlich der Angelzeit, du sagst, du angelst im Schichtbetrieb oder Schichtdienst, Hecht und Zander lässt sich ja auch noch verhältnismäßig gut nachts beangeln. Das heißt, du verlierst halt auch noch einen gewissen Zeitrahmen durch deine Schicht, die du effizient dann nutzen könntest, um hier noch eine Verbesserung mit einzubringen. Ne? Das auf jeden Fall ist halt immer, ich glaube, ich arbeite jetzt auch wieder 8 Tage am Stück, sind es, glaube ich, müsste nochmal drauf gucken.
Habe zum Glück zu Hause auch die Unterstützung, dass ich das machen kann. Ja, Vor allem jetzt in dem Turnier, ist ja auch nicht selbstverständlich. ja, Ähm, Ich gebe aber auf jeden Fall alles dran, möglichst jede freie Minute irgendwie am Wasser zu verbringen. ja, ja. Ist zwar jetzt auch sehr anstrengend, vor allem jetzt vor der Nachtschicht oder so, dann noch den ganzen Tag durchs Wasser gepaddelt zu sein Mhm. und dann nochmal 9 Stunden die ganze Nacht durchzumachen bis 6 Uhr morgens. Aber die meisten würden wahrscheinlich sagen, das ist total verrückt, aber man muss auch, glaube ich, ein bisschen bekloppt sein, um das Ganze so auszuleben. Das stimmt wohl, ja. Ich meine, man kann das Angeln so oder so betreiben, aber ich denke mal, wenn man auch so in einer Competition mitmacht, dann macht man das wahrscheinlich nicht, um Letzter zu werden. Finde ich, sollte zumindest nicht die Nein. Intention sein. Und dann will man natürlich auch die Zeit möglichst investieren und nutzen, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Ne? Selbst bei dem Rapfenturnier, da habe ich mich eigentlich nur so, ja, jetzt nicht wirklich aus Spaß, also ich wollte schon irgendwo ein bisschen was oben mitmischen, aber ich habe es nicht so ernst genommen, aber das hat sich tatsächlich dann gegen Ende hin doch ein bisschen anders entwickelt, Ja, dass ich so die letzten Tage gedacht habe, so komm, jetzt geh nochmal und fahr nochmal, auch wenn es nur 2 Stunden sind, vielleicht kriegst du noch eine Verbesserung. Da hat man dann doch wieder diesen Ehrgeiz entwickelt, den man eigentlich am Anfang zumindest nicht mit eingeplant hat, wo man gesagt hat, okay, man angelt mal zwischendurch, ja, bisschen Topwater oder so. ja. Ähm, Ja, du bist War ja dann da. letztendlich, glaube ich, doch ein bisschen mehr Rapf nachher Angelei als Barsch selber. Ja, okay. Und hat es ja getaugt? Sind es die gleichen Gewässer, die du da beangelst? Und konntest du es ein bisschen Nee, kombinieren? ich bin an ganz andere Gewässer gefahren, Mhm. mit deutlich mehr Strömung. Mhm. Ähm, Es macht schon echt Laune. Also die haben unfassbar viel Kraft, aber ich hatte auch die Erfahrung jetzt, normalerweise kennt man ja Topwater, das lief auch bei mir in der Region immer eigentlich ganz gut, vor allem abends. Mhm. Ich habe, glaube ich, wenn es hochkommt, 2 Attacken auf Topwater gehabt. Mhm. Habe es immer wieder zwischendurch probiert, aber alle anderen Fische kamen alle so knapp unter der Oberfläche bis, sage ich mal, vielleicht einen halben Meter drunter. Mhm. Ja, das ist sehr Und das dann schon in der vollen tagesformabhängig. Strömung, wenn man da so einen 70 plus Rapfen draufkriegt in der vollen Strömung, die machen schon echt Laune. Definitiv, ja. Ja, ist ganz Finde ich auch sehr komisch. unterschätzt, die Fischart. Es gibt ja nicht wirklich viele, die es machen oder auf jeden Fall deutlich weniger als, sage ich jetzt mal, Hecht, Zander, Barsch. Ja. Also ich angel ja hier am Rhein in Süddeutschland. Hauptsächlich, wenn ich hier bei mir in der Umgebung angel. Und es ist eigentlich die am besten zu fangende Fischart bei uns im Sommer und auch die, die am meisten Spaß macht, muss man so sagen. Ist Ja, es schon gibt eine nichts geile, über so schöne Topwater-Attacken. Da muss der Fisch nicht mal hängen bleiben. Alleine der Biss reicht aus. ja, das stimmt. Das ist schon eine echte Faszination, ja. Ja, ja, da bist du ja 13. geworden, ne? Das heißt, da kriegst du auch noch was zugeschickt. Dann heißt das, du machst schon mal ganz gut Profit, so unterm Strich. Ja, aber darum geht's ja nicht. Ja, Also, da könnten auch einfach gar keine Preise stehen. Ich würde da trotzdem mitmachen, einfach nur um dabei gewesen zu sein. ja, So das allererste Turnier, gut, habe ich jetzt eben gesagt, fürs Barschturnier, klar, ich habe bei dem Raffenturnier mitgemacht, aber so das erste, wo ich zu 100% hinterstehe und alles dran setze, da ganz oben mitzumischen, das ist das Barschturnier jetzt. ja, sau cool, ja. Du bist auch durch die anderen so ein bisschen dazugekommen, ne? Ja, also bevor ich Goran und Matti, die habe ich auch beide über Instagram kennengelernt. Mhm, Habe davor auch schon auf Barsch geangelt, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie ich es jetzt mache. mhm, Das war nicht so oft mhm, tatsächlich ja, und hat auch nicht so gut gefangen. Klar, man entwickelt sich auch selber weiter in dem Jahr, wenn man da, weiß ich nicht, schätzungsweise 120 bis 150 Tage im Jahr mal am Wasser gewesen ist. Oder sagen wir mal 100 Tage vielleicht. ja, Man lernt schon einiges, man lernt da nie aus, hast du eben auch schon gesagt. definitiv, ja, das stimmt. Und sei es nur ein neuer Ködertyp oder sonst irgendwas, den man einfach mal immer wieder zwischendurch mal für 10 Minuten drangehangen hat, wenn man Bilder gesehen hat, dass es eigentlich funktionieren muss, aber dann hat es 10 Minuten nicht funktioniert und dann switcht man halt wieder auf die Baits, denen man vertraut. Aber wenn man sich mal dazu zwingt, die Baits auch durchzufischen und das dann Erfolg bringt, so hatte ich das jetzt mit den Spinnerbaits. Das macht Ja, jedes Mal aufs Neue dann wieder Laune. ja, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich auch, um sich weiterzuentwickeln, ist halt einfach auch Sachen zu machen, ähm, die außerhalb der Comfortzone sind. Also klar, jeder sammelt seine Erfahrungen, was funktioniert wann, zu welcher Bedingung. Und man hat natürlich auch seine Lieblingsköder. Ähm,
Klassisches Beispiel finde ich damals, als das mit Ilex und den japanischen Ködern so aufgekommen ist. Der Squirrel war in aller Munde als Barschköder Nummer 1 und klar, wenn nichts ging, hast du ihn halt wieder dran gehängt, hast Vertrauen rein gehabt und irgendwann hast du auch gefangen. Und da war es bei mir auch so, dass ich irgendwann gesagt habe, also es gibt ja auch noch andere gute Köder, die ich halt deutlich weniger fische. Und das ist dann tatsächlich so weit gegangen, dass ich die Squirrels halt zu Hause gelassen habe, einfach um mich zu zwingen, andere Sachen zu fischen. Und ich glaube, so entwickelst du dich auch enorm weiter. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so im Chat? Vielleicht habt ihr ähnliche Meinung. Jakob meint auch, Und das sind dann auch er meint, oft, sind Beste das ja ist auch Gefühl. Köder, die eben andere Leute dann auch nicht so oft fischen, weil die halt einfach nicht so populär sind, nicht in den Social Media gehypt werden und die jeder in der Angelbox hat. Ja, Und der Fisch dann auch vielleicht diesen Köder halt noch nicht so gut kennt, wie jetzt den Sköl, der schon in der letzten Woche 10-mal an dem vorbeigezogen ist. ja, das stimmt. Was würdest du sagen, ist der meist gehypteste Köder der letzten Zeit? Auf Barsch? Ja, auf Barsch. Boah, schwer zu sagen. Im Moment sind Twitchbaits gut im Rennen. Ja? Jegliche Art von Twitchbait, was ich so mitbekomme. Vor allem die Holländer promoten das ja sehr viel, den Megabass Mhm. Vision 110. Mhm. Okay. Der ist vor allem jetzt, fand ich, letzten Winter ist der auf gefühlt jedem zweiten Foto zu sehen gewesen oder in jedem zweiten Video. Ja, wo man vorher immer gesagt hat, Winter Hardbaits und so, passt nicht zusammen, jeder fischt Gummi, da hat sich auch einiges getan, auch einiges wahrscheinlich abgeguckt von anderen Ländern ähm, oder vom Schwarzbarschangeln. Und ja, das ist interessant. Also ich finde ja, dass der Jigspinner enorm gehypt wurde die letzte Zeit. Ich habe nichts gesehen, was so von Zero auf Hero, also früher gab es irgendwie die ASP-Spinner, auf Rapfen haben die Mhm. paar gefischt, aber im Moment gibt es das ja von allen Herstellern und in allen Formen, Gewichten und verschiedensten Variationen. Da hat sich, finde ich, echt enorm der Hype drum entwickelt. Und fängt ja auch echt gut, muss man sagen, und fängt halt auch echt viele verschiedene Fischarten. Ich habe in das Ding, Kein ich habe Vertrauen? relativ viel gefischt, ich habe irgendwie kein wirkliches Vertrauen rein. Ich habe auch, glaube ich, wenn, als Beifang mal einen Hecht oder einen Rapfen gehabt, aber zum Beispiel Zander, was ich auch schon oft gehört und gesehen habe, habe ich selber noch nie darauf gehabt. Wobei ich auch sagen muss, ich fische es halt nicht häufig. Ja, Vielleicht mal so im Herbst. So im Sommer habe ich jetzt auch viele gesehen, die einen Jigspinner angeln. Ich weiß es nicht. Ich vertraue da eher auf andere Dinge. ja, siehst du, das ist ja auch irgendwie cool und da hat jeder seine Erfahrung und jeder sein Geheimrezept. Manche Sachen möchte er da für sich behalten und andere teilt er gerne. Und das ist ja auch alles, finde ich, was die ganze Community so ein bisschen ausmacht. Ja, ich sehe, es sind noch ein paar Zuschauer dazugekommen. If you guys are speaking English, let us know in the chat, because we have actually discussed earlier if it makes sense to have more live streams in German or in English. So please let us know. Also give us some feedback. And we are currently talking to Jan, who is in the lead of the Lure Masters Online Perch Open Stage 2 currently. And if there's any questions from your side, also feel free to put them in the chat. We have a giveaway running right now, ! Giveaway. If you type that in as a follower in the chat, you will be competing in this giveaway for a Lure Masters hat. That being said, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden Ich habe möchtest? ich hab mal gerade durch den Chat gescrollt, habe eben eine Nachricht vom Jakob übersehen. Ja. Gehen wir morgen auf Barsch. Jakob, ich glaube, das müssen wir auf, zumindest nach dem Turnier verschieben. Ja, da ist dann Nee, doch, aber wie ich schon gesagt habe, cool zu, also, dass du einfach, wir werden wahrscheinlich nur ein paar Minuten auseinander wohnen. ja, ja, siehst du, so Und ich klein habe ist die ihn, Welt dann wird er manchmal. wahrscheinlich auch in derselben Region oder zumindest schon mal in derselben Region geangelt haben wie ich, weil man ja nicht jeden Tag weit hochfährt. Ja, ja, dann Aber noch nie gesehen, könnt ihr zumindest mal jetzt so auf den ersten Blick. ein internes Fliegen gegen Kunstköder-Battle machen. Er Wäre mal meint, interessant zu sehen. er Ich habe meint, tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Im Winter, so wie er auch eben sagt, im Winter kann ich mir gut vorstellen, dass das gut läuft. ja, So eine langsamer geführte Fliege. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, einfach um wieder was Neues zu machen, mir so mal das Fliegenfischen ein bisschen vorzunehmen. Ich habe es früher mal gemacht. Ich hatte mal eine Fliegenroute, so das mit dem Werfen hat so mehr oder weniger geklappt. Aber einfach um mal
noch mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ja, ja. Kann man sich ja vielleicht mal was austauschen. Ja, bestimmt. Cool. Jo, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück für die nächsten 2 Wochen. Vielen Dank. Es ist auf jeden Fall mega beeindruckend, auch wenn wir die Fische approven und so zu sehen, was da reinkommt. Wir waren ja sowieso völlig von den Socken bei den ersten 3 Turnieren, egal ob es Hechtsander oder Barsch war, was da gefangen wurde. Es macht auch echt Spaß zu sehen, was für coole Fische da reported werden. Alle Zuschauer, ihr könnt natürlich auch immer auf luremasters.net verfolgen, wie es da aussieht. Es gibt das Leaderboard für jedes Turnier. Da seht ihr, wie es im Moment steht, und ihr könnt auch die gefangenen Größen und die Bilder dazu nachvollziehen. Genau. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Es wird natürlich auch Jakob wieder... kündigt sich schon an. Ich bringe dir eine Route mit im Winter, habe genug hiervon getestet. Bringe eine Fliegenroute nach Schweden. Ja. Ja, ich weiß jetzt, wer er ist. Das ist Der einer von meinen Kumpels, die mit nach Schweden fahren. Ah, okay. Ja, dann probiert das doch mal aus. Ich glaube, du kannst da echt viel mitmachen. Manche Sachen halt nicht, hat Jakob ja vorhin auch gesagt. Dann musst du halt ausweichen. Aber es ist bestimmt eine spannende Angelei. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, außer auf Messen. Mir das mal zeigen lassen, wie das funktioniert. Aber am Wasser war ich noch nie mit einer Fliege. Okay, ja, hey, ich wollte noch ein bisschen plaudern über die Lomasters Trophy. Wenn du willst, kannst du einfach mit dranbleiben, dann bin ich nicht so alleine. Ich finde es nämlich irgendwie... Ich würde gerne dabei, aber ich muss jetzt tatsächlich mal mein Auto packen Okay. und dann mal pennen gehen, weil um 4:30 morgen früh geht der Wecker schon für die Ja, Arbeit. alles klar. Hey, Ist nicht mehr so viel Zeit. dann danke ich dir herzlich fürs Reinkommen in den Livestream. Hat sehr viel Spaß Sehr gemacht, mit gerne. dir zu Hat mich plaudern. gefreut. Vielleicht sehen wir uns dann bald wieder im Livestream zur Siegerehrung von der Online Purge Open Stage 2. Und Schön wäre es. wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, und ich denke auch, der Chat und die Zuschauer sind auf deiner Seite. Und wenn es irgendwann mal einen Angler-Model-Kalender gibt, bist du auf jeden Fall im Voting ganz weit vorne mit dabei. Im Bollywood, aber bitte. Ja. Okay, gut. Hey, dann nochmal vielen Dank. Ja, alles Gute und ich hoffe, ich kann dir noch ein paar schöne Bilder schicken. Das hoffe ich auch. Bis dahin, mach's gut, Gut, schlaf bis gut dann. Ciao, und ciao. viel Spaß beim Arbeiten morgen. Danke, ciao. Ciao. So, das heißt, ich bin doch wieder alleine mit euch, Chat natürlich. Ihr seid am Start. Der Stisseldog meint, dass er doch eine Fliegeroute mit am Start hat, also könnt ihr das probieren. Und Jakob feuert dich nochmal an, bring das Ding doch nach Hause, drücke euch die Daumen, meint Binti. Und auch der oder die mit dem unaussprechlichen Namen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich auch. Und ein kleines Herzchen dazu. So, ich wollte jetzt einfach auch nochmal die Chance nutzen, ein kleines bisschen über die Luremasters Trophy zu plaudern. Und diesbezüglich mache ich mal ganz kurz hier das Logo raus von Towater Productions, und dann kommen hier die Sponsoren wieder rein von der Luremasters Trophy, die jetzt vom 16. bis zum 18. in den Niederlanden stattfinden wird. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auch auf unserer Website luremasters.net, und das Ganze ist ein Bootsturnier, jeweils 2 Angler pro Boot, 99 Boote insgesamt über 3 Tage. Das Besondere an dem Format ist, dass jeder Tag ein neues Gewässer befischt wird. Also es rotiert quasi in 3 verschiedene Gewässerabschnitte: Hollandsdieb, Volkerak, Haringvliet. Man zieht eine Startnummer mit dem entsprechenden Gewässer, in dem man startet. Am nächsten Tag ist man dann im nächsten Gewässer und am 3. Tag entsprechend im 3. Gewässer. Es geht auf 7 Zander, 3 Hechte und 5 Barsche insgesamt über die 3 Tage. Und es gibt auf jeden Fall mega fette Preise zu gewinnen, einschließlich eines komplett ausgestatteten Lundboots von Bootssport Gräf zusammen mit einem Mercury-Motor und einem Pega-Trailer und Lawrence-Equipment. Und ihr könnt euch auch das komplette Price-Table auch nochmal auf der Webseite anschauen.
Und ich bin jetzt auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich Deutsch oder Englisch sprechen sollte. Also gebt mir nochmal Feedback, ob hier englisch sprechende Leute im Livestream sind. Is there any English-speaking people in the chat right now? Let me know. And also, we have the giveaway running, so please remind me if I might forget to do this giveaway. Please remind me so that we can try out to find a winner with that. So, also das Turnier wird dann vom 16. starten. 15. ist Registrierung. Jedes Team muss sich nochmal vor Ort einschreiben und anmelden, ein paar Sachen unterschreiben. Wir müssen natürlich dieses Jahr gewisse Corona-Regeln einhalten und können manche Sachen nicht machen, zum Beispiel gemeinsame Abendessen, Get-togethers veranstalten ist nach wie vor schwer. 1,5 Meter müssen Abstand gehalten werden in den Niederlanden. Jeder muss einen Sitzplatz haben und so weiter und so fort. Deswegen fokussieren wir uns darauf, das Event, so gut es geht, live hier auf Twitch zu übertragen. Also lasst auf jeden Fall ein Follow in unserem Channel da. Einfach auf Follow klicken. Ihr könnt dann benachrichtigt werden, wenn wir live sind. So verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und ein paar Leute haben auch gefragt, was denn die Zonen sind. Und die Zonen, die stehen fest. Und wir können einfach mal gemeinsam da kurz reinschauen. Und wie wir sehen wir nichts. Dann versuchen wir es einfach mal auf diese Art und Weise. Dann sind wir auch am Start. So, ich hoffe, ihr seht das und hört das. Das sind die Zonen für dieses Jahr. Grundsätzlich gleich geblieben, wie es auch für letztes Jahr angekündigt wurde. Wir haben einmal die Berkeley Zone. Das ist das Hollands Deep. Es gibt rote Bereiche, die nicht befischt werden dürfen. Dazu zählt auch die Hauptfischrinne, sage ich schon, die Hauptschifffahrtslinie, wollte ich sagen. Und damit werde ich noch viel Spaß haben. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber damit werde ich noch viel Spaß haben. Und halt auch ein paar Bereiche, die nicht befischbar sind und oder nicht befahrbar sind mit Booten. Und dann haben wir zum anderen hier natürlich die bekannte Brücke zum Haringsfleet. Da haben wir dann auch schon die nächste Zone. Und zwar ist das die hier. Da ist nochmal ein Bereich rechts eingezeichnet, der auch nicht mit zum Wettkampfsektor gehört. Und hier das bekannte Naturschutzgebiet und so weiter darf natürlich auch nicht befischt werden. Ansonsten alles um die Insel rum bis hier in der Verlängerung von der Spui, die hier oben reinfließt. Und das Ganze ist auch immer mit Bojen erkennbar für euch. Das heißt, hier unten stehen auch nochmal die Tonnen mit den jeweiligen Nummern, die wir dann auch nutzen als Orientierungshilfe, um den Sektor hier mit abzugrenzen. Und dann haben wir auch noch das berühmt-berüchtigte Volkerak. Und auch da haben wir einige Zonen, die wir nicht befischen dürfen oder ihr nicht befischen dürft. Auch die sind hier rot markiert. Und wenn da hinten dran zum Beispiel noch Sachen blau sind wie hier unten, aber hier rot, dann darf man da natürlich genauso wenig reinfahren. Denn grundsätzlich gilt natürlich 50 Meter von den Hafeneinfahrten wegbleiben. Die Traffic Lanes, die müssen freigehalten werden und dann geht es natürlich auch die nicht erlaubten Zonen, Naturschutzbereiche und so weiter, wo man nicht angeln darf und die sind natürlich auch in der Competition ein Tabu. Die Leute sind registriert. Wir haben, glaube ich, noch ein oder zwei, ich glaube sogar nur noch einen Platz, der frei geworden ist, weil ein Team jetzt nicht kommen kann. Aus beruflichen Gründen. Also wenn noch jemand am Start ist, der Bock hat, da mitzumachen, meldet euch per E-Mail bei uns an info@luremasters.net. Es besteht die Möglichkeit, noch für ein Team zu joinen, falls sich jetzt nicht noch zwischenzeitlich in den letzten 3 Stunden jemand bereits angemeldet hat. Also falls ihr darauf Bock habt, meldet euch definitiv. Wir haben super Sponsoren für dieses Event, die können wir einfach auch noch mal kurz nennen, weil ganz ehrlich, ohne diese Sponsoren wäre das Event auch nicht möglich. Abu Garcia haben wir am Start, Berkeley, wir haben Lawrence mit am Start, Bootssport Gräf als einer der Hauptsponsoren, der das Lund
Rebel XL zur Verfügung stellt mit einem Mercury 75 PS Motor. Wir haben Navionics mit als Supporter, übrigens auch jetzt nochmal committed für ein weiteres Contribution, also nochmal was dazugegeben wird zu den Leuten, damit wir hier auch nochmal ein bisschen Support in Hinsicht Essen und Trinken durch Navionics für die Angler zur Verfügung stellen können. Da wird nochmal was zur Verfügung gestellt. Jeder Angler bekommt ein paar Voucher, die er einlösen kann in unserem Event Headquarter de Bananen an der Slipstelle, an der großen Slipstelle. Da ist unser Headquarter, da werden wir auch unser Studio einrichten, von dort werden wir live streamen, von dort aus werden wir Interviews machen und wir werden eben auch die Möglichkeit haben, live auf verschiedene Boote zu schalten. Dutch Buck, hey, you are probably one of the guys speaking English, so I hope it's okay right now to be in German. Otherwise, let me know. I can also try to talk at least in English. Thank you very much for the follow. We have the boat and the trailer, the boat and the engine, of course, on a Pega trailer. And then also we have some great support from Flambeau, BKK, Yarocells, the lithium batteries, and Pantaenius insurance. So if you guys want to make an insurance for your boats and also fishing equipment, we have actually developed a special package with them that includes the equipment and also can include rods and stuff like that. And get in touch with them. They also have all the information available on their website, pantaenius.com. Powerpole shallow water anchors are also on board. Predax Fishing with Enrico Di Ventura, he is competing as well. And then we also got a great prize by World's Best Fishing Trips, which is a trip to Sweden to go fishing. How could it be any different? All right, guys, for the guys who tuned in, you can still compete in the giveaway. We will close it right now in a few minutes, but if you joined later on, just make sure you follow the channel and type into the chat ! Giveaway, and you will be entered to the giveaway. And I will try simultaneously, if I will wait a few more seconds if Dutch Buck wants to join or not. I will try to give this a go and see if we can have the bot actually find a winner of the, not the same one, but the similar one that I have currently on my head. The hat on my head. Toby is also following. Thank you so much. Ich habe noch ein paar andere nette Knöpfe. Die könnte ich jetzt mal alle durchdrücken, aber irgendwie muss das ja auch zum Kontext passen. Aber der hier ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass der häufig zum Einsatz kommen wird an der Lure-Masters Trophy. Also, last chance to sign up for the giveaway. ! Giveaway in chat is your chance. Thanks for the follow. We have reached quite some followers today, 109 in total. Thank you very much for joining the community. And if nobody else wants to join the giveaway, that's totally fine. I will try to find the button to actually select a winner. It's not showing anything right now, but there it is. Okay, there's 15 people entered, so the chances to win a Lure Masters cap is quite high, and I hope that I can somehow close entries. And then we can try to pick the winner. And we have it. It is Jakob, who was on the stream. You entered as well. Hey, congratulations, man. And I know you like those flat bill hats, so congratulations. You did not just won the online Aspius Open and some great prizes by Towater Productions, but we will also add
one Lure Masters hat for you. And hopefully in the future we will see a lot of pictures with big fish and you with the hat on. Thank you very much, guys. I think that's it for now. If you have any further questions, make sure to follow our socials. Lure Masters on Insta. Also join us on Discord. I think you can also use the chat command Discord to find our Discord channel there. Keep in touch with us. It was a nice evening. It was a pleasure to talk to you. I think more or less the technology was under control. Jakob, I got your address and we will send out a cap to you shortly. Thanks everybody for tuning in. Thanks for the follows and so on. It was a great experience. It's fun to stream and hopefully we will bring up more of this very soon. Thanks again. See you soon. And if you like what we do, please, please, please share streams, links, pictures. Use the Lure Masters hashtag. It helps us a ton. Thanks again. Bye-bye. Over and out. Bye. So, Jungs, macht's gut. This shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't Bis zum mind nächsten Mal. me. I'ma just grab my stuff and Das sind die leave. Outtakes. Excuse me, quasi. please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. Yoo-hoo! Beer, 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 bet, bet, bet. Ciao.